به نام خدا. Unit 10A page 94. در یونیت 10 در قسمت گرامرش ما بحث adding emphasis رو داریم. البته قسمت دومش هست و قسمت قبلش در یونیت 4B داشتیم، یعنی قسمت 1ش رو که cleft sentences هست. در این درس در خود گرامر توضیح میدیم که cleft sentences چی هستن، اما وقتی برای تاکید و تاثیر بیشتر جمله شکل گرامری جمله رو تغییر میدیم این حالت cleft sentences به وجود میاد. و برای vocab ما words that are often confused، کلماتی که مثل foreigner و stranger که شبیه هم هستن و گاهی وقتا اشتباه به وجود میاد که کدومش استفاده کنه. در pronunciation هم intonation in cleft sentences هست. در ادامه گرامرمون میریم intonation اینو جمله ها رو هم با هم کار میکنیم ببینیم که به چه شکلی تلفظ میشن این جمله ها. اما قسمت کوت بریم. We can have no 50-50 allegiance in this country. Either a man is an American and nothing else, or he is not an American at all. خب در این قسمت با کلمه allegiance رو داریم. allegiance به معنای پشتیبان چیزی بودن هست. To support somebody or something. میتونیم بگیم که loyalty هست. وفادار بودن هست. Loyalty to your country, to your king or etc. وقتی که سپورت بکنید چیزی رو، وفادار باشید به چیزی. نمیتونیم در این کشور که منظورشون ایالات متحده هست نمیتونیم الیجنس 50-50 داشته باشیم، 50-50 داشته باشیم. کسانی که مهاجر هستن نمیتونن بگن 50% به کشور خودمون، 50% به کشور امریکا. یا یک نفر باید کاملا امریکن باشه یا اینکه هیچی چیزی دیگه ای نباید باشه. اگر نباشه he is not an American at all. اون اصلا آمریکایی نیست. این جمله از تئودور روزولت هست که American president بوده. تئودور روزولت was the 26th president of the United States from 1901 to 1909, period when there was a great deal of emigration to the US, especially from Europe. زمانی که تئودور روزولت رئیس جمهور آمریکا بوده، 26مین رئیس جمهور آمریکا بوده و اون زمان خیلی مهاجرت زیادی از اروپا به امریکا صورت می‌گرفته. در مورد تئودور روزولت هم یه نکته بگم خدمتتون که شکل غیر رسمی اسم ایشون تدی بود و تدی روزولت صداش می‌کردن و اسم تدی بر، همین تدی برایی که میگیم برای عروسک‌های اسباب بازی که این عروسک‌های خرسی نرم هستن، از روی لقب ایشون گرفته شده که تدی بری که میگیم از همون تدی روزولت گرفته شده. خب پس به allegiance هم که گفتیم a person's continued support هست، یعنی حمایت مداوم و حمایت همیشگی یک فرد هست از کسی یا چیزی که میتونه حالا کشورش و یا قاعده و قانونی باشه. سایت مجموعه زبان ایرانی. عنوان درس هم که The Promised Land، سرزمین موعود، به این شکل هست. میریم برای قسمت listening and speaking. Can you think of some reasons why people decide to go and live in another country or in another city in their country? Can you imagine doing it yourself? به این سوال فکر کنید چون قرار هستش که به این موضوع بپردازیم و موضوع immigration هست. You can say for example maybe for career reasons or higher education which is not possible in one's country or in one's city. Talk to a partner. What do you think are the pros and cons of? Pros and cons گفتیم positive, negative هست. Advantage, disadvantage. هر چیزی که مثبت و منفی باشه. Living in a country which is not your own. Living in a city in your country which is not your own. در مورد این موضوع هم یه فکری داشته باشید، یه صحبتی بکنید، ببینید یه ایده های پیدا بکنید که بریم برای قسمت بعد. فایل صوتی 524-525. You are going to listen to two people who emigrated to another country. Take brief notes in the chart. دو نفر هستن که در متن پایینمون به کشور دیگه مهاجرت کردن. حالا دارن از خاطراتشون صحبت میکنن و امیگریت کردن. دقت داشتید امیگریت قبلا هم گفتیم در همین کتاب بوده. گفتیم برون کوچ هست. امیگریت با ای هست. و سعی کنید که فایل صوتی رو که میشنوید حتما نوت برداری بکنید. قسمت پایین رو هم همزمان بیاید نگاه بکنید ببینید که سوالات چه چیزی میخواد. فکر بکنید در مورد این سوالات. وقتی که گوش میکنید این قسمت های مهم رو نوت برداری کنید. نیاز نیست که همه قسمت ها نوت برداری بشه. در پارت دی compare the information in the chart. What do you think feels more positive about their adopted country? Adopted country یعنی اون کشوری که انتخاب کردن برای زندگی کردن. خب به فایل صوتی با هم گوش میکنیم. 5.24 Renata. Why did you decide to come to Spain? Well, it's a bit complicated. It was a bit of a fluke, really. It was a bit of a fluke really. یعنی مقداری شانسی بوده. واقعیتش اینه که کمی تصادفی بوده. Fluke. In fact, it was my husband who first came up with the idea of moving here. He's from Peru, and when I met him,
He was studying catering in Poland. کیترینگ میدونید که تولید غذا هست و سرویس غذا انجام دادن و غیره هست، مثل کیترینگ در هواپیمایی و غیره. In Poznań, where I live. And he could sort of speak a bit of Polish, but not very well. So it would have been very difficult for him to get a job in Poland. پولند که لهستان هست، پولش یا میتونه نسبت باشه، لهستانی که زبان یا فردی که از پولند هست. Not to mention the paperwork, which would have been very complicated too. Not to mention the paperwork. Paperwork یعنی کاغذبازی. این عبارت کلا یعنی که حالا کاغذبازیش یک طرف، اگه بخوام اشاره نکنیم این رو. At that time, when we got married, I'd just finished university, where I'd studied Spanish, and I'd got a job teaching Spanish in a school. So we thought about what we were going to do, because if we'd stayed in Poland, I would have to be the one that worked. So, as I spoke Spanish, and of course he did too, we decided to try living in Spain. When was this? About 4 years ago, we came with nothing, with just a bit of money and 2 suitcases. And that was it. But bit by bit, ذره ذره, we managed to find jobs and somewhere to live. We were very lucky. The guy who rented us our first flat was a chef, and he gave my husband a job. And I managed to get a job teaching Spanish to Polish immigrants here. What's the plus side for you about living in Spain? What's the plus side? Plus side یعنی جنبه مثبتش، قسمت مثبتش. Downside یعنی جنبه منفی. دقت داشته باشید plus side رو 2 قسمت 2 کلمه می‌نویسیم و downside رو 1 کلمه حسیه سره نوشته میشه. پس opposite of the plus side is downside. What I like best is that if you're prepared to work hard, you can get what you want. You can get a good standard of living quite easily. Then the weather is nice. It's not as cold as in Poland. Though actually I really miss the snow. Here in Valencia, it never snows. Another good thing here is that you have the sea and mountains quite close by, which we didn't have in Poznań. What about the downside? The traffic. I absolutely hate driving here. Nobody obeys the traffic rules. Nobody obeys. هیچکی اطاعت نمیکنه. The traffic rules. مقررات راهنمای رانندگی رو. Drive really crazily. And what else? The food is different, but it's okay. My husband would say the noise. The people here are so noisy. My husband would say the noise یعنی که اگر همسر من بود، شوهر من بود، میگفت سر و صدای هست، مشکل منه. In Peru, people aren't nearly as noisy. They live in their houses. If you want to see someone, you go to their house. They're not in the street all the time like they are here. I agree with him. And I think people gossip a lot here too. They're always talking about what everyone else is doing, and I don't like that. There must be things you miss about Poland. Of course, loads of things. Loads of things means a lot of things. یه حالت غیر رسمیه. The food, my family and my friends, the little corners of my town that I love, my favorite cafes and cinemas. That's what I miss most. Might you go back to Poland one day? I personally would love to go back, but I'm not sure if we ever will. It would be very difficult, especially for my husband. But you never know, or maybe we'll end up in Peru. 5.25 Zhenghua. I've been living in New York City for just over 5 years now. The reason I first came here is because I always wanted to improve my English and live abroad. I came alone and I didn't have any family or friends in the US. I had no idea how things were going to unfold. اصلا نمیدونستم که اوضاع چطوری میخواد پیش بره. How things were going to unfold. یعنی چطوری میخواد پیش بره. Develop بکنه. It was all terrifying and exciting at the same time. South Korea is a relatively homogeneous country, so... Homogeneous country یعنی ترکیب یک شکل یا یک دست داره. در مورد کره جنوبی این رو میگه. I was completely fascinated and shocked by the diversity in New York City. Diversity or diversity یعنی تنوعی که در نیویورک داشت من رو شاکت کرده بود. I was surrounded by people of different races who spoke languages that I had never heard before. Even if people were speaking English, I didn't notice because of all the different accents. It was all so different from what I had been used to back in Korea. You see, what I like best about living here is that in some way I'm still living the dream. I was only planning to stay a year, but
5 years later, I have a master's degree from NYU, and I'm working as a teacher's assistant. From NYU, New York University. I get to meet people from all over the world, and people have such different backgrounds that I find myself learning all the time. In South Korea, people are more conservative and cautious about expressing their views. They're conservative, محافظه‌کارن و محتاطن در مورد بیان views، نظراتشون، عقایدشون. One thing that has definitely changed a lot is my attitude toward communication. In the past, I always went for the politically correct answer. در گذشته سعی می‌کردم اگر پاسخی میدم از لحاظ سیاسی جواب درستی بدم، یعنی رعایت کنم از نظر سیاسی. And I had to spend some time looking for the right words to phrase my opinions. But I've gotten used to the idea of the right to express oneself. And now I feel more comfortable with expressing my thoughts in a more straightforward and honest way. The thing I love about living in New York City is the people. But it's also the same reason I get frustrated and fed up. این همون دلیلی هم میتونه باشه که من گاهی وقتا get frustrated and fed up، خسته میشم و درمونده میشم و سیر میشم از این وضعیت. I find that people, especially New Yorkers, have little patience. خصوصا نیویورکی ها، اهل نیویورک کسی باشه نیویورکر هست که جمع بسته شده. They have little patience. بردباری و شکیبایی کمی دارن، صبرشون پایینه. And as much as expressing oneself is a great thing, I find that some people take the right to express oneself a little too far. از اونجایی که اکسپرس خودتون، بیان خودتون یک چیز خیلی مهم هست اونجا و همه اون رو دارن رعایت میکنن و راحت همه حرفاشون رو میخوان بیان کنن، گاهی وقتا این right to express oneself بعضی وقتا a little too far میره، از حدش هم خارج میشه. I think the New York City subway system during rush hour is a really good example and the best place to see people at their best and worst. I've seen people express their frustration and anger with other commuters by cursing and yelling. Sometimes things will get really heated and fights will break out. That really surprises me because in Korea, no matter how crowded or packed it gets, people don't usually yell at one another. All in all, I love living here and I've made some really good friends, but I still get homesick from time to time. I can easily communicate with my family or friends back in Korea using the internet, but it doesn't completely get rid of my longing for home. My longing یعنی اشتیاق من، از آرزوی من، تمایل من به رفتن به خونه چیزی کم نمیکنه. And as much as I love the people, sometimes I feel like the pace in New York City can be overwhelming. I do often think about going home and returning one day. خب نگاهی به جدول هم میندازیم با هم. این چارت برای رناتا هست و این چارت هم برای جانگهوا هست. رناتا from Poland who lives in Spain, جانگهوا from South Korea who lives in the US. سوالات why did they go there in the first place? Why did they go there in the first place یعنی اصلا چرا اونا اونجا رفتن؟ یعنی حالا به این کشوری که رفته به اسپین و اینم برای US. نوتاتون رو حتما یادداشتاتون رو بیاید به این قسمت ها پر بکنید. To how long have they been living there? ساختار present perfect continuous هست، بعد به همین شکل هم جواب بدید. و what is the positive side of living there? positive side رو گفتیم، plus side بوده. و what is the downside؟ و جنبه‌های منفیش رو میخوایم بگیم. Number 5, what do they miss most about their home country? چیزی که خیلی دلتنگشون میکنه بیشتر چی هست؟ Do they think they'll ever go back to their country? Why or why not? از روی فایل های صوتی گوش کردید، حتما این نوت برداری رو بیاید اینجا پر بکنید. این کار حتما باید انجام بشه برای اینکه میخوایم ببینیم که چقدر شما لیسنینگتون قوی بوده. این کارها معمولا کاری هست که خودتون باید انجام بدید و ما کنترلی روشون نداریم. خودتون چک بفرمایید، با متن اصلی هم میتونید چک کنید. خب پاسخ رو هم براتون قرار میدیم. For Renata, it was her husband's idea. He is Peruvian, so it's difficult for him to work in Poland, language or paperwork. Both speak Spanish. How many years? 4 years. 3. If you work hard, you get a good standard of living. Weather is nice, close to the sea and mountains. Number 4, the traffic. The crazy way people drive. People are noisy and gossip about you. مردم پر سر و صدا هستن و در مورد پشت سر شما حرف میزنن. و number 5, misses family, friends, snow, food, little corners of her town. و number 6, unlikely to go back because difficult for her husband. احتمالش خیلی کمه که بخواد برگرده، بخاطر اینکه برای شوهرش این کار سخته. جانگهوا.
She wanted to learn English and live abroad. پس می‌خواسته که انگلیسی یاد بگیره و در abroad زندگی کنه. احتمالاً قبلا هم گفتیم که برای abroad یادتون هست گفتیم که حرف اضافه نیاز نداره abroad. نمیگیم and live in abroad, on abroad, at abroad. هیچ کدوم از اینها نمیگیره. فقط وقتی از abroad کسی میخواد برگرده حرف اضافه from رو براش استفاده می‌کنیم. For example, my cousin is coming from abroad. از اونجا داره برمیگرده. Number 2, more than 5 years. Number 3, she gets to meet all different types of people. 4, people are impatient and people take the right to express themselves too far. 5, she misses her family. 6, yes, she says she often thinks about going back home and returning. Lexis and context. Look at some expressions that Renata and Zhanghua used. In what context did they use them? What do you think they mean? خب جمله ها رو میخونیم و بعد پاسخ رو کار میکنیم. From Renata. It was a bit of a fluke, really. Number 2, the paperwork, which would have been very complicated. Number 3, but bit by bit, we managed to find jobs and somewhere to live. 4, of course, loads of things. From Zhanghua, I had no idea how things were going to unfold. I'm still living the dream. 7, the best place to see people at their best and worst. پاسخ‌ها رو هم با هم چک می‌کنیم ببینیم. برای a bit of a fluke, she is referring to going to live in Spain. داره اشاره میکنه برای رفتن به اسپانیا. A bit of a fluke means unplanned, an accident. یعنی برنامه‌ریزی نشده بوده، یه تصادفی بوده، اتفاقی بوده. For number 2, a paperwork, she's referring to her husband staying in Poland. The paperwork, the bureaucracy, for example, getting work permits, etc. Paperwork همون کاغذبازی ها هست که bureaucracy به معنی کاغذبازی کلمه رسمی تری نسبت به paperwork. For example, getting work permits اونجا که باید مجوز کار باید بگیری و غیره. Number 3, she is referring to the time when they had just arrived in Spain. Bit by bit means gradually. Bit by bit, ذره ذره. Gradually, به تدریج. رسمی تره. Number 4, she is referring to what she misses about Poland. Loads of, an informal expression meaning lots of. Number 5, she is referring to living in a new city. To unfold means to happen as time passes. To unfold یعنی که باید ببینیم که چه اتفاقی میفته زمان که میگذره، اتفاقاتی که میفته، چه چیزهایی رخ میده، unfold شدنش هست در این موضوع. البته چطوری پیش میره. Number 6, she is referring to living in New York City. Living the dream. زندگی کردن در نیویورک سیتی رو با living the dream میگه که زندگی در رویاهایی که همه دارن برای رفتن به امریکا. Living as you have always dreamed. اونجوری که همیشه آرزو میکردی و رویاشو داشتی. Number 7, she is referring to the New York City subway system where it can be very crowded and frustrating to navigate. People at their best and worst means encompassing people with very good behavior and very bad behavior. اون شرایط و جو محیطی که مردم ایجاد میکنن که رفتار خیلی خوب و رفتار خیلی بدشون رو داره میگه. Part F, talk to a partner. Do you have any friends who have emigrated to another country or who are foreigners who have come to live in your country? Where have they gone to or come from? Number 2, how do you think they would answer the questions that Renata and Zhanghua answer in D? خب اگر دوستانی دارید که به کشور دیگه ای رفتن در موردشون میتونید صحبت بکنید. به کجا رفتن یا کسانی که میشناسید که وارد کشور ما شدن در موردشون صحبت کنید. اگر بتونید در مورد این دوستانی که دارید در چارت بالا به سوالات بالا پاسخ بدید میتونه براتون یک شاخص خوبی باشه که در مورد اینها حرف بزنید. با سوالات آماده هست. اگر به این سوالات بتونید پاسخ بدید تقریبا 1 دقیقه یا 2 دقیقه در مورد این موضوع تونستید صحبت کنید. خب میریم برای قسمت بعد. Grammar. Adding emphasis part 2. Cleft sentences. Sentences 1 to 4 below convey ideas which the speakers expressed, but they phrase them in a slightly different way. Can you remember what they actually said? جمله های پایین به شکل‌های دیگه اومده. ببینید که از متن فایل صوتی که گوش کردید یادتون میاد که به چه صورتی گفته شده بود. ما میخوایم در مورد cleft sentence صحبت بکنیم. cleft sentences جمله هایی هستن که تغییر کردن به شکلی که بتونن تاکید خاصی رو روی بخش خاصی از جمله بزنن که این مقدمه هست برای بحث گرامرمون. پاسخ‌ها رو با هم چک میکنیم میریم در گرامر توضیح کامل رو خواهیم داد. برای number 1, in fact my husband first came up with the idea of moving here. به این شکل بوده. In fact it was my husband who first came up with the idea of moving here. برای number 2 پاسخ به این شکل بوده. What I like best is that if you're prepared to work hard, you can get what you want. برای number 3 هم پاسخ The reason I first came here is
because I always wanted to improve my English and live abroad. برای number 4 هم one thing that has definitely changed a lot is my attitude toward communication. خب با هم میریم برای قسمت grammar. Grammar Bank Adding Emphasis Part 2 Cleft Sentences. قسمت اولش رو ما در Unit 4B داشتیم Adding Emphasis، اما در این قسمت ما Cleft Sentences داریم. نکته بگم در مورد Cleft که اصلا خود Cleft چی هست، چرا این نوع جمله ها رو ما Cleft گفتیم. Cleft از فعل قدیمی cleave میاد. Cleave C-L-E-A-V-E به معنای to cut هست و چون جمله به دو قسمت میشه ما اینو میگیم cleft sentence. cleft رو یه جایی مثلا میتونیم برای cleft lip، حتما دیدید کسانی که در گذشته معمولا وجود داشته به صورت مادرزادی لب بالاشون یک ترکی داشته، یک شکافی داشته و به سمت داخل بوده، inward بوده، به اونا میگیم cleft lip، یعنی لب شکری میگیم، این حالتی که داخل میره. یا رو گونه هم ممکنه این شکاف وجود داشته باشه. این نکته بود که در مورد cleft خواستیم بگیم که تو ذهنتون بمونه cleft sentence چی هست. اما بخونیم در مورد cleft sentence. When we want to focus attention on or emphasize one part of a sentence, we can do this by adding certain words or phrases to the beginning of the sentence. This is sometimes called a cleft sentence. از تعریفش متوجه شدید که وقتی میخوایم بخشی از جمله رو بخوایم استرس بدیم، تاکید بکنیم، تاکید بیشتر بکنیم، از این ساختار استفاده میکنیم. Beginning with what or all. 1. We can make some kinds of sentences more emphatic by beginning with what, the thing, or all, the only thing, plus clause, plus be, and then the part of the sentence we want to emphasize. دقت داشته باشید این نکته های what و all خیلی مهم هست. وقتی میخوایم بگیم چیزی از what استفاده میکنیم. وقتی میخوایم بگیم تنها چیزی از all استفاده میکنیم. پس وقتی میخوایم بگیم چیزی the thing از what استفاده میکنیم و تنها چیز رو با all میاریم میگیم و بعدش عبارتمون رو میگیم و بعدش فعل to be مون میاریم. فعل to be مورد نظرمون به زمانمون برمیگرده و بعد قسمتی که قرار هست تأکید داشته باشیم روش. مثال ببینیم I need a coffee. من یه قهوه نیاز دارم. و more emphatic sentence جمله‌ای که تأکید بیشتری شده به این شکل هست. What I need is a coffee. ببینید به صورت falling و rising هم هست. در انتها صدا من میره بالا. What I need یعنی که چیزی که من لازم دارم یه قهوه است. به همین صورت. I don't like the weather here. از هوا اینجا خوشم نمیاد. What I don't like here is the weather. چیزی که من اینجا ازش خوشم نمیاد هواشه. What I don't like here is the weather. I just want to travel. من فقط میخوام سفر کنم. All I want is to travel. تنها چیزی که من میخوام. All I want is to travel. همه چیزی که من میخوام، تنها چیزی که من میخوام اینه که سفر کنم. فعل to be مونم که در اینجا میبینید مال زمان حاله. اما I only touched it. من فقط لمسش کردم. دست زدم بهش. زمان گذشته است. All I did was touch it. همه کاری که انجام دادم این بود که من اون رو لمسش کردم. All I did was touch it. Beginning with what happens is or what happened was. To emphasize an event or sequence of events, we can begin with what happens is or that, what happened was or that. وقتی بخوایم رخدادی رو و یا یه سری رخداد پشت هم رو بیایم مورد تاکید قرار بدیم و صحبت بکنیم در موردشون، از این ساختار استفاده میکنیم. مثال رو ببینیم. You take a test and then you have an interview. خب you take a test. یه امتحان میدی و بعد یه مصاحبه داری. More emphatic sentence. What happens is. حالا با that یا بدون that. You take a test and then you have an interview. چیزی که اتفاق میفته به این صورت هست. یا روال به این صورته که شما یک امتحان میدی و غیره. We left our passports at home. ما پاسپورتمون تو خونه جا گذاشتیم. What happened was that we left our passports at home. چیزی که اتفاق افتاد این بود. یا آنچه که رخ داد به این صورت بود که we left our passports at home. Beginning with the person who, the place where, the first or last time, the reason why, etc. بعضی وقتا جمله ها به این شکل شروع میشن. حالا با فرد، با مکان و یا حالا میخوایم بگیم اولین بار، آخرین بار و یا دلیل این که چرا ما جمله ها رو در قسمت پایین با هم کار خواهیم کرد. We can also make part of a sentence more emphatic by beginning with an expression like the person who, the place where, the first or last time, that, the reason why, etc. plus clause plus be with the emphasized part of the sentence at the end. جمله که تاکید میگیره در انتها میاد بعد از این ساختاری که گفتیم. جمله معمولی I spoke to the manager. من با مدیر صحبت کردم. More emphatic, the person I spoke to was the manager or the person who or that I spoke to was the manager.
کسی که باهاش صحبت کردم مدیر بود. We stayed in a 5-star hotel. ما توی یک هتل 5 ستاره اقامت داشتیم. و اما emphatic sentence. The place where we stayed was a 5-star hotel. مکانی که ما در اون اقامت داشتیم یک هتل 5 ستاره بود. I last saw him on Saturday. آخرین بار روز شنبه دیدمش. The last time I saw him was on Saturday. آخرین باری که دیدمش شنبه بود. I bought it because it was cheap. خریدمش به خاطر اینکه ارزون بود. The reason I bought it was, the reason why I bought it was, or the reason that I bought it was that because it was cheap. دلیلی که این خریدم این بود که ارزون بوده. Beginning with it. We can also use it is or was plus the emphasized part of the sentence plus a relative clause. میتونیم از این ساختار it is و یا it was بسته به زمانش بعد قسمت تاکید شده و یه relative clause که جمله موصولی هست استفاده میکنیم. A boy in my class won the prize. یه پسر توی کلاس من جایزه رو برنده شد. It was a boy in my class who won the prize. یه پسر بود که توی کلاس من جایزه رو برنده شد. We had the meeting last Friday. و it was last Friday when we had the meeting. جمعه قبلی بود که ما جلسه‌مون رو برگزار کردیم. ساختار it was قسمت اولش و last Friday جمله که تاکید شده و relative clause که میدونید جمله‌های موصولی هستن. اگه زمان باشه با when، اگر فرد باشه با who و غیره. They charged us extra for the bread. برای پول نون هزینه بیشتری از ما گرفتن حالا موقع شام یا نهار. It was the bread they charged us extra for. و یا It was the bread that they charged us extra for. به خاطر نونه بود که هزینه بیشتری از ما گرفتن. Remember, if the emphasized part is a pronoun, we normally use the object pronoun after it is or it was. اگر قسمتی که مورد تاکید قرار میگیره pronoun باشه، ضمیر باشه، ما معمولاً از ضمیر مفعولیش استفاده میکنیم و از ضمیر فاعلی براش نمیاریم. مثال It was me who paid the bill. من بودم که هزینه رو پرداخت کردم، صورت حساب رو پرداخت کردم. نمیگیم It was I who paid the bill. چرا؟ چون ممکنه فکر کنید که اینجا it was I who paid. خب من باید I بیارم که فاعل بشه. اما تو این ساختارها ما باید از object pronoun استفاده کنیم. It was him. It was me. It was them who, for example, broke the window. خب این قسمت به پایان میرسه. برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Pronunciation and speaking, intonation and cleft sentences. خب cleft sentences رو با هم کار کردیم، باشون آشنا شدید، به چه صورتی هستن، ساختار گرامریشون رو دیدیم. حالا میخوایم ببینیم که تلفظ به چه صورتی هست برای این جمله ها. Cleft sentences beginning with what or the person or place etc. typically have a fall rising tone at the end of the what clause. در انتهای what clause اونها fall rising tone دارن، یعنی فرود و فراز دارن، میان پایین و میرن به سمت بالا. مثل جمله پایین که What I hate about my job is having to get up early. The reason why I went to Japan was because I wanted to learn the language. Cleft sentences beginning with it typically have a falling tone and their clause beginning with it. جمله هایی که با it شروع میشن اما متفاوت هستن، به صورت falling هستن. It was her mother who really broke up our marriage. It's the commuting that I find so tiring. پس به این شکل falling میشن. برای که بیشتر با این تون آشنا بشید قسمت 527 رو با هم گوش میکنیم و دقت داشته باشید که به چه صورت تلفظ میشه. 5.27 1. What I hate about my job is having to get up early. 2. The reason why I went to Japan was because I wanted to learn the language. 3. It was her mother who really broke up our marriage. 4. It's the commuting that I find so tiring. خب در قسمت پایین listen and repeat the sentences below copying the intonation patterns. تمرین intonation هست برای cleft sentences. جمله های 1, 2, 3, 4 تقریبا یه قانون قسمت اول رو انجام میدین روشون و برای جمله هایی که 5 و 6 هستن با it شروع شدن قانون دوم که گفتیم همون falling هست در قسمت اول رو رعایت کنید. به فایل صوتی گوش میکنیم. 5.28 1. What I don't understand is why she didn't call me. 2. The thing that impresses me most about Jack is his enthusiasm.
3. The reason why I left early was because I had an important meeting. 4. The place where I would most like to live is Thailand. 5. It was the neighbors that made our lives so difficult. 6. It was then that I realized I'd left my keys behind. And now part C, complete the sentences in your own words. جمله های پایین رو با جمله های خودتون ادامه بدید و پاسخش رو کامل بکنید. Then use them to start conversation with your partner. یه مکالمه هایی رو هم با دوستتون شروع کنید از همین جمله ها. What I would find most difficult about living abroad is. خب ادامه میدید و میگید for example the cultural differences. What I love about the summer is, for example, that I can swim every day. What I least like about this town is its transportation system. بقیه جمله ها هم به همین شکل. The person I most admire in my family is. کسی که از همه بیشتر بهش احترام میذارم در خانواده. The place where I would most like to live is. The reason why I decided to come to this school was. What I love about something. What I hate about something is. یا به هر شکلی که دوست دارید میتونید ادامه بدید. The reason why I came here. The reason why I emigrated و غیره. میتونید جمله های خودتون رو بسازید و ادامه بدید این جمله ها رو. خب با یونت 10A قسمت 1 به پایان میرسه. پیروز. به نام خدا یونت 10A پارت 2 رو ادامه میدیم با موضوع The Promised Land Part 4 Reading and Speaking. You're going to read an extract from The Joy Luck Club, a best-selling book by Amy Tan about first and second generation immigrants, which has also been made into a movie. خب کتاب پرفروشی هست، نویسندش هم ایمی تن بوده. اسم کتاب که The Joy Luck Club هست و این کتاب تبدیل به فیلم هم شده. خواستید بگید به این صورت میگید which has also been made into a movie. The book has been made into a movie. تبدیل شده و فیلمی هم از روش ساختن. در مورد نسل اول و دومی های مهاجرین هست. Before you read, answer the questions below with a partner. خب سوالات پایین رو با هم ببینیم. Do you know any second generation immigrants to your country? اگر کسی از نسل دوم مهاجرین در کشور شما هست میشناسید. حالا you can name some neighbor countries, for example from Afghanistan, from Kuwait or I don't know. What country did their parents originally come from? For example, they came from Afghanistan. Because of the war in Afghanistan, they came here. They immigrated here. Do the parents in the family still keep up their language and culture? این سوال جالب هست. آیا والدینشون در خانواده هنوز اون زبان خودشون و فرهنگ خودشون رو حفظ کردن؟ Do they keep up? And what about the children? بچه ها چطور؟ For example, you can say, if you know them, you can say, yes, they do, but the children try to assimilate and blend in, for example, by copying our culture and even our accent or local accent. خب اگر کسانی رو میشناسید که به این شکل هستن و نسل دومیاشون معمولا دارن اسیمیلیت میکنن خودشون رو و بلند این میکنن، یعنی دارن خودشون ترکیب میکنن و شکل ما در میارن، حتی از طریق کاپی کردن کالچرمون و حتی در بعضی از نقاط دیده شده که خارجی هایی که در کشور ما زندگی میکنن حتی لهجه محلی ما رو هم کسب کردن. Number 2, do you think some children of immigrants might have a conflict of identity? Why or why not? مسلما بعضی از این بچه‌هایی که مهاجرین هستن، چه از کسانی که از بیرون میان و چه بچه‌های ما که در کشورهای دیگه میرن، یک conflict of identity پیدا میکنن و در نتیجه میتونیم بگیم identity crisis دارن، یعنی بحران هویتی پیدا میکنن. خب این سوالات ما رو آماده میکنه برای متن درسمون. Part B. Now read an extract from the book. To what extent do you think Waverly is having an identity crisis? What does her mother feel about it? خب این متن رو مقداری از کتاب اومده، کتاب The Joy Luck Club هست. میریم با هم میخونیم و ببینیم که تا چه اندازه‌ای to what extent، اصطلاح خوبی است بخواید استفاده بکنید، بخواید بپرسید تا چه اندازه‌ای to what extent do you think Waverly is having an identity crisis که بحران هویتی داره، تا چه اندازه‌ای. What does her mother feel about it؟ نظر مادرش چیه و چه حسی داره. مقدمه رو ببینیم. The Joy Luck Club is the story of 4 Chinese mothers and their first generation Chinese American daughters. 2 generations of women struggling to come to terms with their cultural identity.
جولا کلاب داستان 4 مادر چینی هست و نسل اول بچه هاشون دختراشون که چاینیز امریکن هستن. یعنی وقتی میگیم چاینیز امریکن بچه ها میپرسن کدومشون اول هست، میگیم نژاد اصلیشون چاینیزه و بعد امریکن میشن. و یا مثلا داریم افریکن امریکن، اون بلک هایی که در امریکن هستن، سیاه هایی که در امریکا هستن افریکن امریکن هستن، یعنی نژاد اصلیشون افریکنه و بعد امریکن میشه. Two generations of women. 2 نسل از زن هستن که این دو گروه of women struggling to come to terms. در حال تلاش و تقلا هستن برای پذیرفتن. To come to terms و یه حرف اضافه داره with. حالا میتونه with somebody or something باشه. با چه چیزی؟ کنار بیان their cultural identity که هویت فرهنگیشون هست. Here, Lin Do-jong, one of the mothers talks about her daughter Waverly. خب در مورد دخترش ویورلی داره صحبت میکنه. لین دو جانگ. بریم متن اصلی رو داشته باشیم. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Double face. My daughter wanted to go to China for her second honeymoon, but now she is afraid. دخترم میخواسته برای دومین هانیمونش ماه عسلش بره چین، اما الان اون میترسه. What if I blend in so well they think I'm one of them? What if؟ اگر شرط رو داره میگیم، حالت شرطیه. اگر من یه وقتی blend in بکنم، یعنی باشون هماهنگ بشم، ترکیب بشم اینقدر زیاد که اونا فکر کنم که من یکی از اونها هستم، چطور؟ Waverly asked me. What if they don't let me come back to the United States? اگر اونا نذارن که من برگردم به ایالات متحده چطور؟ When you go to China, I told her, you don't even need to open your mouth. They already know you are an outsider. وقتی که میری چین، من بهش گفتم حتی نیازی نیست که شما دهنتو باز بکنی. اونا خودشون میدونن که تو یک outsider هستی. An outsider. Outsider یعنی یک کسی که بیگانه هستی. از اون جمع نیستی. What are you talking about? She asked. My daughter likes to speak back. She likes to question what I say. داری چی میگی؟ در مورد چی داری صحبت میکنی؟ دختر من همیشه عادت داره که جواب بده. To speak back. و دوست داره که هر چی که من میگم و زیر سوال ببره. She likes to question what I say. Question اینجا به عنوان verb هست. دوست داره که چیزی که من میگم و زیر سوال ببره. Aiya, I said, even if you put on their clothes, even if you take off your makeup and hide your fancy jewelry, they know. من گفتم آیا حتی اگه تو بخوای لباسای اونا رو بپوشی، حتی اگه میکاپ تو از رو صورتت برداری، یعنی آرایش تو پاک کنی، و فنسی جولری تو، یعنی اون جواهرات گران قیمتت رو هم بخوای اونها رو مخفی بکنی، اونا متوجه میشن. They know just watching you walk, the way you carry your face. They know you do not belong. اونا از تماشا کردن و از دیدن راه رفتن تو میفهمن. The way you carry your face یعنی از expressionت، از حالت چهرت میفهمن. اونا میدونن که تو به اونجا متعلق نیستی. They know you do not belong. My daughter did not look pleased when I told her this, that she didn't look Chinese. وقتی که اینا رو به دخترم گفتم، اون اصلا خوشحال به نظر نمی رسید. از اینکه بهش گفتم که اون شبیه چینیان نیست. She had a sour American look on her face. اون یه قیافه ترش یا عصبانی امریکایی روی صورتش داشت، یا شکل صورتش به این شکل بود. Oh, maybe 10 years ago, she would have clapped her hands, hooray, as if this were good news. شاید هم 10 سال پیش اگر بود و اون کف میزد و هورا میگفت و خوشحال بود، انگاری که این خبر خیلی خوبیه. As if this were good news. به این ساختارم دقت داشته باشید. گفتیم به چه صورتی استفاده میشه. شرطیه. بر همین were رو آوردیم اینجا. But now she wants to be Chinese. It is so fashionable. اما حالا میخواد چینی باشه. خیلی حالت مد دیگه این مسئله. And I know it is too late. منم میدونم که خیلی دیره. All those years I tried to teach her. تمام این سالها سعی کردم که بهش یاد بدم، آموزش بدم. She followed my Chinese ways only until she learned how to walk out the door by herself and go to school. اون روش‌های چینی منو، درس‌های چینی من رو تا زمانی دنبال کرد که قادر به راه رفتن شد و تونست خودش از در بره بیرون و بره به مدرسه. So now the only Chinese words she can say are. بنابراین الان تنها کلمه‌های چینی که اون میتونه بگه اینها هست که این کلمات به این شکل هست. ما سعی می‌کنیم که نخونیم این کلمات رو، چون میدونید زبان چینی زبان تون هست، یعنی با صدا، تون صدا جابجا میشه. اگر هر کدوم از اینها رو با تون خاصی بگیم ممکنه که کلمه خوبی در نیاد. How can she talk to people in China with those words only? اون چطوری میتونه توی چین صحبت بکنه فقط با این چند تا کلمه؟ pee pee, choo choo train, eat, close light, sleep.
How can she think she can blend in? چطوری میتونه فکر کنه که اون میتونه blend in بکنه، یعنی با اونها همسان بشه، ترکیب بشه و مثل خود اونا بشه. Only her skin and her hair are Chinese. فقط پوستش و موهاشه که چینیه. Inside she is all American made. از درون اون کلن ساخت امریکاست. All American made. It's my fault she is this way. این مشکل منه که اون این شکلی. I wanted my children to have the best combination. American circumstances and Chinese character. من میخواستم که بچه‌های من بهترین نوع کامبینیشن یعنی ترکیب داشته باشن. چرا ترکیبی؟ محیط امریکایی و کاراکتر چینی. حالت شخصیت چینی. How could I know these two things do not mix? چطوری میتونستم بفهمم که این دوتا اصلا با همدیگه ترکیب نمیشن؟ I taught her how American circumstances work. من بهش یاد دادم که چطور محیط‌های امریکایی کار میکنه و به چه صورتی هست. If you are born poor here, it's no lasting shame. اگه توی امریکا فقیر به دنیا بیای، قرار نیست همیشه شرمسار باقی بمونی، شرمنده باقی بمونی. You are first in line for a scholarship. در گرفتن بورس نفر اول میشی. If the roof crashes on your head, no need to cry over this bad luck. اگه سقف خونه بریزه روی سرت، نیازی نیست که به خاطر این مسئله یا بدشانسی گریه کنی و ناراحت باشی. You can sue anybody, make the landlord fix it. تو میتونی هر کسی رو سو کنی، یعنی که اونو به دادگاه بکشی، شکایت بکنی و مجبور کنی که لندلورد یعنی مالک خونه، صاحب خونه بیاد اونجا رو تعمیر کنه. You do not have to sit like a Buddha under a tree letting pigeons drop their dirty business on your head. نیازی نیستش که یه جا مثل مجسمه بودا زیر یه درخت بشینی و بذاری که پرنده ها فضولاتشون رو روی سرتو بریزن. You can buy an umbrella. میتونی یه چتر بخری. Or go inside a Catholic church. یا اینکه اصلا میتونی وارد یک کلیسای کاتولیک بشی. In America, nobody says you have to keep the circumstances somebody else gives you. توی آمریکا کسی به شما نمیگه محیط رو اونطوری که کسی دیگه‌ای برای شما تعریف میکنه نگهداری. She learned these things, but I couldn't teach her about Chinese character. اون این چیزها رو یاد گرفت اما نتونستم بهش Chinese character رو، شخصیت چینی رو بهش یاد بدم. How to obey parents and listen to your mother's mind. اینکه چطوری از والدینش اطاعت بکنه و به افکار مادرش گوش بکنه. How not to show your own thoughts, to put your feelings behind your face so you can take advantage of hidden opportunities. اینکه چطور افکار خودت رو نشون ندی، در چین رو میگه. To put your feelings behind your face. اینکه احساس تو پشت چهرت مخفی کنی که بتونی از این روش take advantage یعنی بهره برداری بکنی از فرصت‌های مخفی. Why easy things are not worth pursuing. چرا چیزهای آسان ارزش پیگیری کردن و دنباله‌گیری کردن رو نداره. How to know your own worth and polish it, never flashing it around like a cheap ring. Why Chinese thinking is best. اینکه چطور ارزش خودت رو بدونی و ارزش خودت رو پالش بکنی، یعنی براق بکنی و never flashing it around like a cheap ring و نیاری مثل یک انگشتر ارزان قیمت شوافش بکنی، به همه بخوای نشونش بدی. flashing اینجا معنی شواف هست. چرا روش تفکر چینی بهترین هست؟ No, this kind of thinking didn't stick to her. نه، این روش فکری اصلاً به اون نمیچسبه، یعنی توی ذهنش نمیره. She was too busy chewing gum, blowing bubbles bigger than her cheeks. Only that kind of thinking stuck. اون انقدر مشغول آدامس جویدن هست و بادکنک درست کردن با همون آدامس ها که بزرگتر از گونه هاش هم میشه و این تنها روش فکری هست که به اون میاد و بهش میچسبه. منظور عادت امریکایی ها هست. Finish your coffee, I told her yesterday. Don't throw your blessings away. دیروز بهش گفتم قهوه‌تو تمام کن. Don't throw your blessings. Blessings یعنی نعمت ها. نعمت ها تو دور نریز. یعنی اون که بقیه قهوه‌تو نریز. همشو بخور. Don't be so old-fashioned, Ma, she told me, finishing her coffee down the sink. I'm my own person. بهم گفت که اینقدر قدیمی نباش مامان. در حالی که قهوه‌شو توی ظرفشویی میریخته. Finishing her coffee down the sink به این معنا هست. من آدم خودم هستم. من خودم هستم. And I think, how can she be her own person? When did I give her up? و من فکر میکنم که اون چطور میتونه آدم خودش باشه، روی پای خودش وایسه و کی من رهاش کردم. پاسخ قسمت B رو با هم داشته باشیم. Waverly seems to be experiencing an identity crisis because she had always wanted to be seen as American, not as Chinese. But now that she wants to visit China, she feels unhappy that
According to her mother, Chinese people will see her as an outsider because she cannot speak the language and is clearly all American made. و برای قسمت دوم Her mother feels responsible. She wanted her children to have the best of both worlds, having the benefits of living in the US while retaining their Chinese character. Retain به معنی keep، نگه داشتن. But she now realizes that this is impossible. اما حالا متوجه میشه که نمیتونسته هر دو تا دنیا رو نگه داره، یعنی ایالات متحده و چین رو. Page 97, Part C. Read the extract again. Then with a partner choose A, B or C. قبل از اینکه این قسمت رو انجام بدیم یه دور متن رو خودتون بخونید. این قسمت رو برای پارت C رو حتما انجام بدید. گزینه‌های درست رو انتخاب بکنید، بعد بیایید با ویدیو چک کنید لطفاً. Number 1. Lindo thinks her daughter will not be mistaken for a native-born Chinese mainly because of the way she moves. Lindo فکر میکنه که دخترش will not be mistaken for a or for somebody. اشتباه گرفته نمیشه با کسی. این ساختارش هست. Will not be mistaken for a native-born Chinese. دخترش با یک بومی چینی اشتباه گرفته نمیشه. اصولاً به خاطر شکل راه رفتنش هست. The way she moves. Number 2, Linda's daughter, D, became less Chinese as she grew older. دختر لیندو همینطور که بزرگتر میشد کمتر چینی میشد. Number 3, what Lindo most likes about the American way of life is that you don't have to accept your fate. اینکه شما نیاز نیستش که سرنوشت خودتون رو بخواید بپذیرید یا تقدیر رو بخواید بپذیرید. American way of life is that. و number 4, which of these is not an aspect of Chinese character according to Lindo? طبق گفته های لیندو کدومی که از اینها جنبه از شخصیت چینی نیست؟ Showing off. show off کردن. Number 5, Lindo gives the example of the chewing gum to show that American habits were very easily acquired by her daughter. لیندو مثال chewing gum رو میزنه، آدامس رو میزنه که نشون بده که عادتهای آمریکایی خیلی راحت توسط دخترش کسب شده. acquired یعنی کسب کردن، رفتار رو به صورت ذاتی و در محیط یاد گرفتن هست. شما اگر زبان رو هم ببینید که کسانی که در کشور خارجی زبان رو یاد میگیرن، در اونجا یاد میگیرن، اونها acquire میکنن، مثل فارسی که شما acquire کردید، ولی زبان انگلیسی رو دارید learn میکنید، یاد میگیرید. تفاوت بین learn یاد گرفتن و acquire یعنی کسب کردن در این هست. خب این قسمت رو با هم انجام دادیم. میریم برای قسمت lexis. Lexis and context. Look at the following verbs in the text and guess their meaning. کلماتی که در قسمت پایین اومده در باکس زرد ما در متن داشتیم بهشون پرداختیم، اما بازم بهشون اشاره میکنیم و صحبت میکنیم در موردشون. Blend in. Blend in means to look similar to other people so that you don't stand out or look different. blend in یعنی ترکیب شدن، مشابه شدن با گروه دیگر از مردم به اون اندازه که شما دیگه برجسته نیستی و مشخص نیستی. You do not look different. متفاوت دیگه به نظر نمیرسی. To blend in. ترکیب شدن. To sue somebody. Make a claim against somebody in court about something they have said or done to harm you. وقتی شکایتی بکنی علیه کسی در دادگاه در مورد چیزی که دیگران انجام دادن یا گفتن علیه شما و خواستن به شما صدمه بزنن. To sue somebody. Obey. Do what somebody has told you. یعنی اطاعت کردن. انجام دادن چیزی که کسی به شما گفته. و pursue. یعنی تعقیب کردن، دنبال کردن. Follow something in order to catch or acquire it. Pursue knowledge هم میتونید pursue بکنید. دنبال دانش رفتن هست. Polish. Make something shine by rubbing it with a cloth. اگر چیزی رو با پارچه‌ای بمالید اون رو راب بکنید. راب با یو هست، مالش دادن، و cloth اینجا پارچه هست و make something shine و باعث بشید که اون وسیله بدرخشه. I polished the car. Metaphorically به صورت استعاری داره میگه من ماشین رو براق کردم. To improve something by making changes. تغییر ایجاد کردن و بهتر کردن چیزی. For example, we need to polish our performance before the show on Friday. ما باید پرفورمنسمون رو بهتر کنیم. برای flash around, disapproving بار منفی داره.
To show something you have to other people in order to impress them. For example, he flashes his money around. یعنی پولشو به رخ دیگران میکشه و show off میکنه. چیزی داشته باشید و بخواید به دیگران هی نشون بدید، اونها رو تحت تاثیر قرار بدید. Stick to, become fixed in her mind. Stick to هم که گفتیم، become fixed یعنی که شکلش ثابت بشه، حالا در ذهنش ثابت بشه، جا بگیره تو ذهنش. خب بریم برای قسمت بعد. Part E. Whose problems do you identify with most? The mother's or the daughter's? Why? مشکل کدومی که از اینها رو شما بیشتر درک میکنید و به اون نزدیکتر هستید؟ مشکل دختر و یا مشکل مادر، و توضیح بدید چرا. و ما میرسیم به قسمت وکب این بخش. Words that are often confused. The words foreigner, outsider and stranger are often confused. What is the difference in meaning? خب کلمات foreigner, outsider و stranger اگر به فارسی بخوایم بگیم همه میشن خارجی، غریبه. ببینیم پاسخ رو. A foreigner is somebody from another country. پس foreigner فقط کسی که از خارج میاد، خارجی هست، کشور خارج. An outsider is somebody who is not accepted as a member of a society or a group. outsider کسی هستش که به گروه تعلق نداره، خارجی از کشور دیگه نیست. A stranger is somebody you don't know. معنای stranger دقیقا مشخصه توی همین جمله اول. کسی که شما نمیشناسید، غریبه هست. Somebody who is in a place they haven't been to before. کسی که بار اولش به یه جای بره اونجا غریبه محسوب میشه. Part B. Look at some other words that are often confused. For each pair, complete the sentences with the right word. You may need to change the form. خب گاهی وقتا در بعضی از مثالهای پایین ما باید کلمه رو تغییر هم بدیم. ببینیم کلمات نزدیک به هم رو، مثالهاشو چند تاشو آورده ببینیم. Number 1. Suite and suite. The hotel upgraded us and gave us a suite instead of a double room. هتل آپگرید کرد ما رو، یعنی سطح ما رو برد بالاتر، امکانات بهتری به ما داد و به ما یک سویت داد به جای یک اتاق دو تخته. Gave us a suite. سویت رو به این شکل می‌نویسیم، دقت داشته باشید. سویت و سوت نوشتنشون، سپلینگشون متفاوت هست. البته سویت با SW هم داریم، اما ما منظورمون اینجا SUIT هست. You should definitely wear a suit to the interview. You'll make a better impression. قطعاً بهتره که یک کت شلوار بپوشی برای مصاحبه. To the interview به این شکل هم بگیم. You should wear special clothes or wear suit to the interview. و تاثیر بهتری خواهی گذاشت. Suit. بریم حتما دفینیشنشون رو به انگلیسی هم ببینیم. Suite. A set of rooms, especially in a hotel, usually with a bedroom, a living area and a bathroom. Suite معناش به انگلیسی این هست. یه سری اتاق هست خصوصا در هتل که یه بدروم داشته باشه، living area داشته باشه مثل living room و یه حمام. اما suit, a jacket with matching pants or skirt. کتی هست که شلوارش هم باش مچه، یعنی از یک جنس و یک رنگ میشه، و یا برای خانوما یک جکت هست با یه سکرت هست که این دوتا باز هم با هم دیگه باید مچ بشن. Number 2, beside and besides. Let's not go out tonight. I'm tired and besides I want to read. بیا امشب و بیرون نریم. من خستم و علاوه بر این میخوام کتاب بخونم. Besides. B. They live in that new apartment building beside the school. اونها تو اون ساختمون آپارتمان جدید زندگی میکنن کنار مدرسه. Beside و besides رو ببینید. Besides, in addition to, apart from, جدا از، علاوه بر این. What sports do you like besides basketball? جدا از بسکتبال یا علاوه بر بسکتبال چه ورزشی رو دوست داری یا چه ورزش‌هایی رو دوست داری؟ اما beside به معنای next to or at the side of somebody or something. For example, come and sit beside me. بیا کنار من بشین. بریم برای سوال 3. Lay and lie. Please lie down and relax. This will only take a minute. لطفاً بیا دراز بکش و استراحت کن. این فقط یه دقیقه طول میکشه. Please lie down. و برای B. If you lay her on the sofa gently, I'm sure she won't wake up. احتمالاً در مورد یه بچه‌ای داره صحبت میکنه و میگه اگر اون رو شما به آرومی روی مبل بخوابونیش. If you lay her. دختر بچه‌ای هم باید باشه. I'm sure she won't wake up. مطمئن هستم که اون بیدار نخواهد شد. پس فعل lie و lay رو هم بریم ببینیم. Lie. Put yourself in a horizontal position. Past lay. Past participle laying. دقت داشته باشید فعل lie و lay یه خورده تریکی هستن. یاد گرفتشون یه مقدار سخته. باید چند تا مثال برای خودتون بزنید. lie به معنای دراز کشیدن، یعنی خودتون رو در یک حالت افقی قرار دادن هست. Lie down. اینجا دراز بکش. و پستش lay هست. دقت داشته باشید چقدر شبیه هست به فعل خوابوندن.
پسش lay هست. شما میگید I lie down. I want to lie down. ولی برای yesterday میگید I lay in the sun. من زیر نور آفتاب دراز کشیدم. پس پارتیسیپلش هم layne. lane L-A-I-N برای دوستانی که به فایل صوتی گوش میکنن. و اما lay قرار دادن، خوابوندن put something or somebody in a particular position or put something down on something. اگر شما کتابتون رو، اگر شما کمربندتون رو، لباستون رو روی یک میزی قرار بدید به شکلی که حالا بخواد پهن بشه، اون حالت میشه lay، یعنی قرار دادن چیزی. با put یه مقدار فرق داره. پت قرار دادن و گذاشتن هست، اما لی خوابوندن هست. و اینکه حالتهای گذشته و پس پارتیسیپلش هم ببینید که لی لیت با آی میشه و اینکه پس و پس پارتیسیپلش هم لیت هست، هر دو خوابوندن. He laid his hand on my arm. اون دستش رو روی دست من گذاشت. خب لی هست یعنی قرار دادن. و اما lie down اینجا does not have an object. دقت داشته باشید lie خوابیدن object نداره. lay something or somebody down needs an object. تفاوت عمده و اصلی lie و lay در این هست. you lie down شما میخوابید، اینجا دیگه subject نداره، ولی you lay something یه چیزی رو میخوابونید، قرار میدید. بنابراین you lay بعد something چون داریم یا somebody اگر داریم مثلا بچه‌ای رو میخواید بخوابونید روی سطحی، اینجا ما یه object نیاز داریم. بریم برای number 4. For actually and currently, the inflation rate is currently 2%. نرخ تورم inflation. نرخ تورم در حال حاضر 2% هست. و I thought I wouldn't enjoy the movie, but actually it was very funny. من فکر میکردم که از فیلم لذت نخواهم برد، اما در واقع خیلی شاد و خیلی خنده‌دار بود. البته currently و actually رو ما اشتباه نمی‌کنیم در زبان فارسی، چون میدونیم و کاربردش هم برامون آسون هست. و اما در بعضی از زبان‌های دیگه اروپایی این دوتا با هم false friend میشن و خصوصا در زبان آلمانی گویشبران آلمانی یا کشورهای دیگه به اشتباه اینها رو استفاده بکنن. خب بریم برای definitionش به انگلیسی. Currently means right now. خب این که ساده است. و actually in fact to tell the truth در حقیقت یا در واقع اگر میخوایم بگیم میشه definitionشون یا synonymش میشه. و اما announce and advertise. It is rumored that the president will announce the latest recipient of the Medal of Honor this week. شایعه هست که یا شایعه شده که رئیس جمهور the president will announce اعلام خواهد کرد the latest recipient دریافت کننده یا آخرین دریافت کننده Medal of Honor که مدال افتخار هست در این هفته رو میاد اعلام میکنه. Announce اعلام کردن هست. و اما برای B the company is planning to advertise the new product both on TV and online. شرکت برنامه داره که یا تحریزی کرده که محصول جدید رو هم روی تلویزیون و هم از طریق آنلاین بیاد تبلیغ بکنه. Announce and advertise رو ببینیم با هم. Announce. Tell people something officially. وقتی به صورت رسمی اعلام میکنید چیزی رو برای مردم announce هست. For example, the government has announced that it is going to lower taxes. دولت اعلام کرده که قرار هست مالیات ها رو کاهش بده. اما advertise به معنی تبلیغ کردن. Tell people about a product or service to encourage them to buy or use it. خب وقتی به مردم بگی که در مورد یک محصولی یا خدماتی که براشون بگی و اونها هم تشویق بشن که بیان اون رو بخرن یا از اون بیان استفاده بکنن، اینجا میشه advertise. 6. Affect and effect. affect رو گفتیم که فعل هست و effect رو گفتیم که اسم هست، اما ایجاد تغییر کردن رو با effect هم میگیم. How does the crisis affect you? بحران شما رو چطوری تحت تاثیر قرار داده یا تاثیر بحران برای شما چطور بوده؟ How does the crisis مفرد هست، دقت داشته باشید و اگر es بشه crises میشه. و اما part B what is the main effect of the crisis؟ تاثیر اصلی بحران چی هست؟ بریم effect و effect رو هم ببینیم. Affect verb meaning to produce a change in somebody or something. تاثیر گذاشتن از طریق تغییر هست. Effect noun هست meaning the consequences of an action. نتایج یک عمل کرد effect هست و به عنوان noun هست، مثل visual effect که جلوه تصویری هست. و اما ashamed and embarrassed که خیلی شبیه هم دیگه هستن، چطور باید استفاده کرد؟ As soon as the plumber arrived, the leak stopped. I was so embarrassed. به محض اینکه لوله کش رسید the leak stopped. اون نشتی که وجود داشت، نشتی که حالا در لوله بوده، میگیم leak. stopped. نشتی وایساد. دیگه آب لیک نداشت. I was so embarrassed. من خیلی خجالت زده شدم، خیلی شرمنده شدم. البته کار بدی چون انجام نداده بودم، ما از اینجا از embarrassed استفاده میکنیم. ایراد از من نبود. بنابراین اینجا از embarrassed استفاده میکنیم.
When my teacher told my father I had cheated on the test. وقتی معلم به پدرم گفت که من در امتحان چیت کرده بودم، تقلب کرده بودم. I felt so ashamed. خیلی خجالت کشیدم. بریم تفاوت ashamed و embarrassed رو ببینیم. Embarrassed. Shy or awkward especially in a social situation. اگه به خاطر کاری حالا اشتباهی یه مسئله در یک موقعیت اجتماعی احساس خجالت بکنید، شای بشید embarrassed هست. اما ashamed feeling bad about something you have done. یک کار زشتی انجام میدید و اونجا خجالت زده میشید. کاری که واقعا از شما سر زده باشه اونجا ashamed میشید. 8. Deny and refuse. A. The accused does not deny being in the house, but he insists that he did not touch anything. The accused, متهم, does not deny. انکار نمیکنه. Deny یعنی انکار کردن. انکار نمیکنه که تو خونه بوده. Deny being. ساختارش رو هم دقت داشته باشید. But he insists. اما اصرار داره که اون به هیچ چیزی دست نزده. و the man continues to refuse to answer the question. اون مرد همینطور از پاسخ دادن به سوال امتناع میکنه. refuse میکنه. refuse امتناع کردن. deny انکار کردن. بریم ببینیم. to deny means say you have not done something. انکار کردنه که شما کاری انجام ندید. اما refuse say you will not do something. میاد اینجا امتناع میکنید. میگید که من اون کاری رو انجام نخواهم داد یا کاری رو انجام نمیدم یا حرفی رو نمیخوام بزنم. compromise and commitment. I know we will never agree about what to do. میدونم که هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم، به توافق نمیرسیم که چه کاری انجام بدیم. But we should try to reach a compromise. اما بهتره که سعی کنیم و تلاش کنیم که به یک مصالحه‌ای، به یک توافقی برسیم. Compromise همون agreement هست. و B. The company's commitment. تعهد شرکت برای فراهمسازی کیفیت با قیمت مناسب has been crucial to its success. برای موفقیتش اهمیت زیادی داشته. بریم compromise و commitment رو ببینیم. Compromise, an agreement between two parties or groups. توافق بین دو گروه یا دو طرف هست. In which each side gives up some of the things they want so that both sides are happy at the end. وقتی که در توافقی شما هر دو طرف از چیزهایی که میخواین یه خورده بزنید، هر دو طرف شاد و خوشحال بیرون میایید از این compromise. مصالحه. It can also be a verb. میتونه به عنوان فعل هم استفاده بشه. We had to compromise. ما مجبور به مصالحه شدیم. اما commitment تعهد است. A promise to do something or to behave in a particular way. It is also a verb. For example, the company is committed to providing quality at a reasonable price. Commitment به معنای تعهد هست. قول بدید. تعهد کنید که به یه شکلی حالا رفتار بکنید، کاری رو انجام بدید و برای فعل هم به همین شکل ما از commit استفاده میکنیم. commitment پسوند ment داره که اسم ساز هست و commitش هم که verb هست. The company committed که همین موضوع رو تعهد کرده انجام بده. و اما economic and economical. I think we should buy the Toyota. من فکر میکنم بهتره تویوتا رو بخریم. It's nicer looking. خوشگلتره. And it's much more economical on gasoline. و در مصرف بنزین هم خیلی بصرفه تره. economical به این معنا هست. حتما برای این دو گزینه دقت داشته باشید. کدومی که از اینها رو استفاده کنیم؟ economical و یا economic. economical یعنی به صرفه بودن. cheap or not wasteful. For example, Japanese cars are economical. یعنی به صرفه اقتصادی هستند. به صرفه بودن مد نظرمون هست. اونی که economical هست حالت صفتی داره به این شکل. all داره در انتها. و اما I don't agree with the government's economic policy. من با سیاست اقتصادی دولت موافق نیستم. اکونومیک به علم اقتصاد برمیگرده. trade, economic trade، تجارت اقتصادی. economic industry، صنعت اقتصادی. و یا economic growth، رشد اقتصادی. economic reform، اصلاح اقتصادی. پس economical به چیزی که به صرفه باشه، پول زیادی هدر نره در اون کار هست. خب بریم برای توضیحش هم ببینیم. Economical, money saving. Economic related to the economy. For example, there is a serious economic crisis. بحران اقتصادی جدی وجود داره. خب توضیحش رو که دادیم، بریم برای درس اصلیمون. پس کلمات بالا رو حتما یه دور برای خودتون توضیح بدید، استفاده بکنید در چند جمله مثالی تا دچار اشکال نشید. بریم قسمت C. Complete the sentences with words from B. Then, with a partner, say if you think they are more true of men or women or equally true of both.
جمله های پایین رو که کامل میکنیم بعد با دوستتون صحبت بکنید ببینید که آیا بیشتر به مردان میخوره این موضوع یا به زنان یا اینکه برای هر دوتاشون تا یه اندازه صحیح هست صدق میکنه. Number 1 They let personal problems affect them at work. affect یعنی تأثیر گذاشتن به عنوان فعل. اونها اجازه میدن مشکلات شخصی they let personal problems و بعدم effect هست. let هم که میدونید از فعلای هستش که دیگه ما بیس فرم اون مصدر رو میاریم. they let personal problems affect و نمیگیم to affect که سر کار اونها رو مورد تأثیر قرار بده، تحت تأثیر قرار بده. They feel embarrassed when they have to talk about feelings. وقتی که باید درباره احساسات صحبت بکنن اونها خجالت میکشن. کار بدی انجام ندادن اما احساس خجالت دارن، سختشونه که حرف بزنن. They feel embarrassed. نمیگیم they feel ashamed چون کار بدی انجام ندادن. Number 3 They are afraid of making a long-term commitment to a relationship. اونها از ایجاد یک تعهد بلند مدت در یک ارتباط میترسن، واهمه دارن، ترس دارن. They are afraid of making a long-term بلند مدت، short-term کوتاه مدت، commitment تعهد. Number 4 They tend to buy things because they are advertised on TV. اونها تمایل دارن که وسیله بخرن به خاطر اینکه they are advertised on TV. به خاطر اینکه در تلویزیون تبلیغ میشن. Number 5 They often say they can do something well when actually they can't. اونا اغلب میگن که میتونن کاری رو خوب انجام بدن وقتی که در واقع نمیتونن. و number 6 They refuse to admit they are wrong in an argument. They refuse اونا امتناع میکنن to admit برای پذیرفتن، اقرار کردن اینکه they are wrong in an argument که در یک بحث حق با اونها نیست. They are wrong in an argument. خب کلمات جدید رو هم که در قسمت بی بود با هم کار کردیم. باز هم حتما یه نگاه دیگه بهشون داشته باشید. حتما فعل لی و لای رو نگاه داشته باشید و کلماتی مثل ashamed و embarrassed، deny و refuse، compromise و commitment و خصوصا economic و economical رو مد نظر داشته باشید. قسمت بعدم که سانگ هست حتما خودتون استفاده میکنید. سلامت و پایدار باشید. به نام خدا با عرض سلام. یونت 10B از کتاب امریکن انگلیش فایل سطح 5 رو ادامه میدیم. در این درس ما قسمت گرامرمون comparison هست. البته در قسمت دوم یعنی 10B2 این کار رو انجام میدیم. در وکب word building هست که از اقسام کلمه adjectives, nouns and verbs رو کار میکنیم، صفت‌ها، اسامی و افعال. اما pronunciationمون homograph کلماتی هستن که سپلینگشون به یه شکل هست، یعنی هم نویس هستن، به یه شکل نوشته میشن، اما اوریجینشون، گرامرشون، pronunciationشون و مینینگشون متفاوته. ما هم‌آوا رو در درس‌های گذشته داشتیم اما الان homograph رو داریم. اونجا homophones رو با هم داشتیم. بریم با هم قسمت کد. Sports do not build character, they reveal it. Sports ورزش ها شخصیت رو نمی سازن بلکه اونها شخصیت رو آشکار میکنن. They reveal it. Haywood Brown American journalist که گزارشگر خبرهای ورزشی هم بوده. اما بریم برای قسمت ریدینگمون. Sports on trial خواهد ورزش ها رو با هم مقایسه بکنه. Reading and speaking, look at the photos. Do you do any of the activities or have you ever done them? Is or was your experience positive or negative? یه سری ورزش‌ها رو قرار که با هم دیگه مقایسه بکنیم. متنش اینجا اومده. ورزش‌های running, aerobics, yoga و pilates هستن. خب اگر هر کدوم از این ورزش‌ها رو انجام میدید، تجربه‌ای دارید، در موردش میتونید صحبت بکنید. اوکی. و برای قسمت دوم was your experience positive or negative میتونید صحبت بکنید. اگر میتونید در مورد pros and cons این روش‌ها و ورزش‌ها هم میتونید صحبت کنید. Part B. Read an article comparing 4 types of workouts. Then according to the text, work as quickly as you can to match one or more workouts with each of the statements below. متنی که در سمت راست اومده با هم میخونیم. در مورد 4 نوع workouts هست. workouts یعنی ورزش روزانه و تمرین‌های روزانه که شما برای ورزش خاصی انجام میدید. بعد از اینکه متن خوندیم میایم سوالات رو پاسخ میدیم. Battle of the workouts. نبرد ورزش ها. Running or aerobics. Yoga or Pilates. Making that decision to get in shape is easy. Choosing how to go about it is the difficult part. P.B. offers some advice. دویدن یا aerobic، یوگا یا پیلاتس و making decision گفتیم که make a decision داریم و making the decision to get in shape is easy. اینکه بخواید بدنتون رو فرم بیارید، تصمیم گرفتنش راحته. انتخاب اینکه چگونه to go about it، شروع فعالیت
to go about یعنی شروع فعالیتی. انتخاب اینکه چگونه بخواید فعالیت رو شروع بکنی قسمت سختشه. پیتا بی چند تا راهنمایی میخواد به ما بکنه. offers some advice که گفتیم اسم غیر قابل شمارشه. و running versus aerobics. running در برابر، در مقایسه یا در مقابل aerobics هست. vs معنی versus هست. سایت مجموعه زبان ایرانیان. خب با چند سوال کار رو انجام میده، مقایسه ها رو سوال میپرسه و پاسخ ها رو با هم داریم. How quickly will it make a difference? How quickly به چه سرعتی تأثیر میذاره این مسئله یا این روش. How quickly will it make a difference? Make a difference یعنی تأثیر گذاشتن، تغییر دادن چیزی. After 2 to 3 weeks if running 3 or more times a week. بعد از 2 یا 3 هفته اگه 3 بار یا بیشتر در یک هفته بدوید. How many calories does it burn? کالری که کالری هست و با how many گفته میشه. How much نگیم. How many calories does it burn? چقدر کالری میسوزونه؟ منظور رانینگ هست. Around 612 per hour. تقریبا 612 کالری در ساعت per hour. If you run 6 miles per hour. اگر 6 مایل در ساعت بدوید. You will burn more calories running off-road as your legs have to work harder on soft ground. اگه آف-رود برید بدوید یعنی خارج از سالن‌های ورزشی و یا غیره، روی زمین نرم باشه مثل ساحل و غیره، آف-رود باشه، you will burn more calories. کالری بیشتر میسوزونی به خاطر اینکه as your legs یعنی به خاطر اینکه have to work harder on soft ground، برای اینکه روی زمین نرم باید سخت‌تر کار بکنه. Will it keep me motivated? Running a treadmill like a hamster can be tedious. Will it keep me motivated? آیا به من انگیزه میده؟ به من انگیزه دویدن بیشتر رو میده؟ دویدن روی تردمیل مثل یه همستر میتونه براتون کسل کننده باشه. همستر اون حیوانات پت خونگی هستن. tedious خسته کننده، کسل کننده بشه. Run outside, changing your route and terrain whenever you can. بیرون بدید و مسیرتون رو که روت هست و ترین، دقت داشته باشید ترین هست و ترینتون رو یعنی زمین ورزشیتون رو هر وقت که میتونید عوض بکنید. As you improve your level of fitness, challenge yourself more by entering fun runs. در حالی که سطح سلامتیتون رو بهبود میبخشید، بهتر دارید میشید، یعنی فیزیکتون بهتر میشه، حالا خودتون رو به چالش بکشید بیشتر. با چه کاری؟ با ورود به fun runs. Fun runs ایونت های دویدن هستن که شما در اون میرید مسیرهای طولانی تر رو میرید میدوید و با دویدن توی این مراسم و یا رویدادها میتونید پول جمع بکنید برای چریتی، برای امور خیریه. What are the specific benefits? Specific benefits. این منفعتش، سود خاصش چیه؟ این نوع روش ورزش. The basic running action strengthens the hamstring, quadriceps, iliopsoas muscles at the front of the hip, calf, and the gluteus maximus muscles each time you take a stride forward. عمل ابتدایی دویدن strengthens از strong میاد، فعل هست، قوی میکنه، قدرتمند میکنه. The hamstring عضله همسترینگ رو قوی میکنه و quadriceps مایچه های چهار سر جلوی ران رو قوی میکنه و iliopsoas muscles at the front of the hip در قسمت جلویی هیپ یعنی لگن و کف که معنای دیگه کف رو اینجا ما باید سر کار داریم، چون درس قبلی هم گفتیم کف به معنای گوساله میشه اما اینجا به معنای ساق پا هست. and the gluteus maximus. gluteus maximus مایچه سرینی هست در قسمت لگن و each time you take a stride forward. take a stride یعنی قدم زدن، پیاده روی با گام بلند. هر بار که شما به سمت جلو قدم میزنید و یا پیاده روی با گام بلند دارید، این مایچه ها تقویت میشن و قدرتمند میشن. strengthens. The pumping action of your arms will strengthen the upper body to some extent. فعالیت پامپینگ یعنی پمپ کننده بازوهای شما قسمت بالای بدن شما رو the upper body رو تا some extent در درس قبل گفتیم تا اندازه‌ای تقویت میکنه. And it's among the best form of aerobic exercise و در بین بهترین نوع ورزش‌های aerobic قرار گرفته، ورزش دویدن. What are the risk factors? risk فاکتوراش چی هستن؟ risk factor عوامل خطرساز. Your feet absorb 3 to 4 times your body weight every time they strike the ground and a shock reverberates up through your legs and into your spine.
پای شما absorb جذب میکنه 3 to 4 times your body weight. 3 تا 4 برابر وزن بدن شما رو این نیرو رو داره جذب میکنه هر بار که every time they strike the ground، وقتی که به زمین برخورد میکنن. and a shock reverberates و یک شوکی reverberate میکنه یعنی طنین انداز میشه، میپیچه. reverberates up through your legs تا به سمت بالای پاتون into your spine و حتی این شاک وارد سپاینتون هم میشه یعنی ستون مخرهاتون. Good running shoes help to cushion the blow and reduce the risk of injury to the knees and other joints. کفش‌های ورزشی مخصوص دویدن که کفش‌های خوبشون باشه کمک میکنه to cushion. cushion دو تا معنا داره. اسمش میشه کوسن یا بالش، فعلش میشه کاهش دادن یا کاهش دادن فشار، از شدت ضربه کم کردن. to cushion the blow یعنی باعث میشه که ضربه رو فشارش رو کم بکنن. The blow به معنای ضربه هست اینجا. و reduce the risk of و کاهش میدن ریسک injury، صدمه به زانوهای شما و other joints. joint یعنی مفصل. other joints مفاصل دیگه، چون نی هم از مفاصل هست. The knees and other joints. How quickly will it make a difference؟ خب ببینیم تاثیر aerobics چی هست. چقدر سریع تاثیر میذاره. After 4 to 5 weeks of twice weekly classes. بعد از 4 یا 5 هفته کلاس های هفته‌ای 2 جلسه این تاثیرش رو میذاره. After 4 to 5 weeks of بعد از 4 یا 5 هفته twice weekly classes هفته‌ای 2 جلسه کلاس این تاثیر خودش رو میذاره. How many calories does it burn که بالا توضیح دادیم. 374 per hour 374 کالری در ساعت. Will it keep me motivated؟ آیا انگیزه منو در من حفظ میکنه این ورزش؟ It depends on your instructor. Depends on somebody or something. بستگی به instructor یا مربی داره. Classes that stick to exactly the same format every week can become too predictable for both muscles and mind. کلاس هایی که همه هفته ها به یک فرمت خاص میچسبن میتونن خیلی predictable بشن، یعنی قابل پیش بینی باشن هم برای مغز و هم برای ماهیچه ها. As with all class-based workouts, there is little scope for progress. So there will come a time when you will want to try something different. مثل همه ورزش های class-based که کلاس محور هستند، there is a little scope for progress. رنج پیشرفت کمی وجود داره، بازه پیشرفت کمی وجود داره، بنابراین زمانی ممکنه برسه که شما بخواید چیز دیگه رو امتحان بکنید. You will want to try something different. What are the specific benefits؟ خب مزایای خاص این ورزش چی هست؟ Aerobics classes incorporate an element of dance that will improve coordination and spatial awareness. کلاس های aerobics incorporate یعنی ترکیب می کنند. An element of dance یک عنصر رقص رو، یک حالت رقص رو که will improve coordination که باعث بهبود و بهتر شدن coordination هماهنگی هست. البته هماهنگی منظور اون هماهنگی بین اندام های بدن and spatial awareness و آگاهی فضایی. spatial تلفظ این کلمه رو دقت داشته باشید. spatial هست، spatial و غیره نخونیم. awareness که آگاهی هست. اما spatial awareness چی هست؟ بخش مهمی از مهارت شناختی هست که به تعادل و انعطاف پذیری بدن مربوط میشه. spatial یعنی فضایی، هر چیزی که به فضای اطراف مربوط بشه. And what are the risk factors؟ risk factor's چی هستن؟ عوامل خطرسازش چی هستن؟ Low impact aerobics. At least one format remains in contact with the floor at all times. Are preferable to high impact classes for anyone prone to back and joint problems. Low impact aerobics یعنی aerobics که low impact هست، یعنی تصادف در اون کمتر هست، حادثه در اون کمتر هست و at least one foot remains in contact with the floor. همه وقت در تمام زمان شما میبینید که حداقل یک پا روی زمین میمونه، یعنی در ارتباط با زمین قرار گرفته، روی کف پای شما روی تشک زمین هست و این ورزش ها are preferable ترجیح داده میشن to high impact classes به ورزش های high impact مثل ورزش های رزمی. For anyone prone to برای هر کسی که prone باشه. وقتی که کسی prone هست به چیزی یعنی مستعد به چیزی هست. vulnerable هست و یا tending to back and joint problems
پس این روش ترجیح داده میشه به روش‌هایی که یا کلاس‌هایی که برخورد شدید زیادی دارن برای هر کسی که مستعد به مشکلات کمردرد و joint problems که مفاصل هست. Yoga. How quickly will it make a difference? After 8 weeks of 3 sessions per week. تأثیرش چقدر هست؟ بعد از 8 هفته 3 sessions per week. 3 جلسه‌ای در هفته. How many calories does it burn? 102 per hour for a general stretch-based class. Power yoga burns 245 per hour. برای کلاس یوگای عمومی که استرچ بیس کلاس هست، یعنی فقط کشیدن عضلات هست، استرچ کردن هست یا استرچ کردن اندام هست، 102 کالری رو در ساعت میسوزونه و اما پاور یوگا که سخت‌تر هست 245 کالری رو میسوزونه در ساعت. Will it keep me motivated? خب آیا این ورزش انگیزه رو در من حفظ میکنه؟ Yoga is all about attaining a sense of unity between body and mind rather than setting and achieving personal goals. یوگا کلاً در باره یا در ارتباط با attaining a sense of unity هست. Attain means achieve. میتونه سینونیمش باشه. رسیدن حس اتحاد بین body and mind، بدن و فکر هست، تا اینکه then setting and achieving personal goals باشه که بخوای اهداف شخصی رو بیایی مشخص کنی و یا به اونها برسی، مثل برنده شدن و یا مقام آوردن و غیره. However, you will feel a sense of accomplishment as you master the poses, and there are many different types to try. اگرچه as you master the poses، زمانی که شما the poses یعنی اون حالتها و فرمها رو در اون you master، در اون استاد میشید، گرفتن اون فرمها، حالتها رو اجرا کردن، اونجا you will feel a sense of accomplishment، در اونجا شما حس کمال پیدا میکنید. And there are many different types to try، و انواع روش‌های مختلف وجود داره که بخواید امتحان بکنید. What are the specific benefits? In a study for the American Council on Exercise ACE, Professor John Porcari found that women who did 3 yoga classes a week for 8 weeks experienced a 13% improvement in flexibility with significant gains in shoulder and torso flexibility. پروفسور جان پورکاری در تحقیقی یا مطالعه‌ای برای American Council on Exercise ACE دریافت که زنانی که 3 جلسه یوگا در هفته انجام میدادن برای 8 هفته یعنی متمادی experienced 13% improvement رو یا بهبودی رو تجربه کردن در چه چیزی؟ flexibility یعنی انعطاف پذیری with significant gains in shoulder and torso flexibility. و حالا در این 13% افزایش چشمگیری در فلکسیبیلیتی شولدر و تورسو داشتن. شولدر که میدونید شانه ها هست و تورسو هم که نیمتنه بالای بدن هست، از کمر به سمت بالا. They were able to perform 6 more push-ups and 14 more sit-ups at the end of the study compared to the beginning. در انتهای تحقیق اونها قادر بودن که they were able، گفتیم قبلا to be able قادر بودن هست، نمیگیم they could. They were able to perform، قادر شدن که 6 تا پوشاپ بیشتر بزنن. پوشاپ یعنی اون حالت شنایی که روی دست میزنید، یعنی دستا رو در عرض شونه روی زمین قرار میدید، بدن پرون روی زمین یعنی حالت خوابیده و روی پنجه پا، روی پنجه های دستتون یا روی کف دستتون بدنتون رو بلند میکنید. اون پوشاپ هست، حالت شنا روی زمین. و 14 more sit-ups، پس 6 تا پوشاپ بیشتر و 14 تا ست-آپ بیشتر. ست-آپ همون درازنشست هست. At the end of the study که در پایان این تحقیق انجام دادن در مقایسه با جلسات اولشون. What are the risk factors? Don't fall for the line that celebrities get fit on yoga alone. Don't fall for یعنی گول چیزی رو نخورید. گول چیزی رو نخوردن. گول اینو نخورید که سلبریتی ها get fit on yoga alone. سلبریتی ها فقط با انجام یوگا بدنشون رو خوش فرم میکنن یا سالم نگه میدارن. According to the ACE, even power yoga constitutes only a light aerobic workout. طبق گزارش های ACE حتی پاور یوگا که یوگای سختری هست فقط یک ورزش ایروبیک سبک رو تشکیل میده. یعنی که این ورزش خیلی سبکی هست و با این ورزش نمیشه به اون نتیجه که سلبریتی ها رسیدن ما برسیم و یا ادعا میکنن که رسیدن برسیم. What are the specific benefits? Widely used by dancers and top athletes, it improves postural awareness and strength.
این ورزش که منظور پیلاتیس هست به صورت گسترده‌ای توسط رقاص‌ها و تاپ اتلیتس، ورزشکارهای تاپ یا ممتاز استفاده میشه، باعث بهبود پاسترال اورنس و استرنگث میشه. یعنی باعث بهبود آگاهی پاسترال میشه. پاسترال یعنی مهارت وضع صحیح اندامهای بدن، یعنی که چطور صحیح ایستادن، چطور صحیح قرار گرفتن، چطور صحیح نشستن هست. پاسترال awareness and strength و باعث بهبود قدرت هم میشه. Studies have shown that Pilates exercises can develop the deeply embedded traverses abdominal muscles which support the torso. تحقیقات نشون دادن که Pilates exercises، ورزش‌های پیلاتیس، میتونن the deeply embedded traverses abdominal muscles. اینا چه نوع مایچه‌ای هستن؟ مایچه‌ای هستن که لایه مایچه‌ای هستن در قسمت جلو و پهلوی شکم قرار گرفتن که support the torso، که نیمتنه بالای بدن رو سپورت میکنن و نگه می‌دارن. پس مایچه‌های جلو شکم و در اینجا میگه the deeply embedded، مایچه‌هایی که در عمق قسمت شکم قرار گرفتن، اونها رو بهبود میبخشه. What are the risk factors? Another study found the cardiovascular benefits of Pilates to be limited. تحقیق دیگه نشون داد که مزایای کاردیوواسکولار پیلاتس محدوده. کاردیوواسکولار به قلبی عروقی برمیگرده. Even an advanced 55-minute session raised participants' heart rates to a maximum of only 62% below the recommended 64 to 94% said to constitute an aerobic workout and was deemed the energy equivalent of walking 3.5 miles an hour. حتی یک کلاس پیشرفته 55 دقیقه‌ای پیلاتیس میزان ضربان قلب شرکت کننده ها رو تا حد اکثر 62% افزایش داد که این مقدار یعنی زیر مقدار پیشنهادی 64 تا 94% که گفته شده که بخواد یک ورزش ایروبیک رو بسازه. و and was deemed the energy equivalent و چه چیزی محسوب شد؟ و معادل انرژی پیاده روی به اندازه 3.5 مایل در ساعت محسوب میشه. Walking 3.5 miles an hour. If you have back pain, make sure your instructor is also a physiotherapist, as poor technique can make matters worse. اگر دچار کمردرد هستید، if you have back pain، مطمئن بشید که مربی شما فیزیوتراپیست هم هست، یعنی درمانگر فیزیوتراپی هم هست، به خاطر اینکه poor technique، روش‌های یا تکنیک‌های ضعیف یا اشتباه میتونن مشکلات رو بدتر کنن. can make matters worse، مشکلات back pain شما رو بدتر کنن. And now answering the questions on page 98, part B. 1. There are two different varieties, aerobics and yoga. Number 2. You can easily get addicted. به راحتی میتونید معتاد بشید به این ورزش، اعتیاد پیدا کنید به این ورزش، پیلاتیس. و 3. You can easily get bored if you don't vary what you do enough. اگر ورزشی که دارید انجام میدید نتونید تغییر در اون به وجود بیارید، به راحتی بورد میشید، کسل میشید. Running and aerobics. Number 4. Some specific muscles become stronger. بعضی از مایچه‌های خاص قوی تر میشن. Running and Pilates. 5. You work on the lower body more than the upper body. نیمتنه پایین رو بیشتر کار میکنید تا بالا تنه رو. Running. Number 6. It takes the longest time to show any benefits. بیشترین زمان رو میبره که تا سود و یا نتیجه رو بخواد نشون بده که یوگا هست پاسخمون. Number 7. Having the right instructor strongly influences your enjoyment. مربی خوب داشته باشید لذت بیشتری از این ورزش خواهید برد. Number 7. Aerobics هست. Number 8. It is difficult to actually improve. پیشرفت کردن در واقع سخته تو این ورزش. دوباره aerobics هست. Number 9. You can aggravate an existing injury if you don't do it properly. Aggravate یعنی بدتر کردن، خرابتر کردن. Exacerbate هم قبلا خوندیم. Exacerbate. E-X-A-C-E-R-B-A-T-E. Aggravate و یا exacerbate یعنی خرابتر کردن و بدتر کردن. اگر existing injury دارید یعنی صدمه‌ای دارید که بدنتون خورده، مشکلی داره، اگر این ورزش رو خوب انجام ندید بدتر میشید که پیلاتیس هست. Number 10. You may not actually improve your level of fitness. ممکنه حتی level of fitness یعنی سطح سلامتی و تندرستیتون رو تغییر ندید، چون فقط دارید فلکسیبیلیتیتون رو انجام میدید. میتونه براش یوگا باشه پاسخش. Number 11. You will learn to stand better. Stand better بهتر ایستادن که گفتیم postural هست، postural awareness هست که Number 11 Pilates میتونه باشه. Number 12. You will lose weight the quickest. سریعتر از همه شما تو این ورزش وزنتون رو از دست میدید که running هست.
Lexis in context. Look at the definitions below. Can you remember what any of the words are? Find the ones you can't remember in the text. خب حتما این قسمت رو خودتون انجام بدید. به کتاب نگاه کنید. definition هایی که وجود داره، کلماتی که توی متن گفتیم هرچند ترجمه‌اش هم شده، شما جای خالی ها رو پر بکنید و بعد بیایید قسمت پاسخ رو یعنی ویدیو رو با هم دیگه چک بکنیم. اونهایی هم که بلد نیستید هایلایت بکنید که روش کار بکنید حتما. Number 1 is a noun. One long step, also verb to walk with long steps. stride رو گفتیم، قدم برداشتن با گام بلند هست. هم به عنوان noun هست، هم به عنوان verb هست. stride. Number 2, noun هست. The row of small bones that are connected together down the middle of the back. ردیفی از استخوان‌های کوچک row of small bones that are connected together که به همدیگه وصلن down the middle of the back در قسمت پشت قرار گرفتن، یعنی پشت بدن قرار گرفتن، از قسمت میانی پشت بدن که spine هست. spine ستون مهره. backbone هم بهشون میگیم. Number 3, noun. A period of physical exercise that you do to keep fit. یه دوره ورزشی هست. دوره ورزشی که شما انجام بدید تا to keep fit که سالم بمونید، تندرست بمونید. A workout. Number 4, adjective. Likely to suffer from. احتمال اینکه دچار مشکل بشید از چیزی یا متحمل رنجی یا دردی از چیزی بشید وجود داشته باشه. ما از این استفاده میکنیم. Prone to. Adjective. Prone to, for example, back pain or knee injury, for example. مستعد به صدمه زانو میشن وقتایی. Number 5, noun. A place where two bones are joined together in the body. مکانی که دوتا bones، دوتا استخوان به همدیگه وصل میشن در بدن is called joint. Number 5 is joint. Please correct this one. Joint. Number 6 is a verb. The act of putting your arms or legs out straight and contracting your muscles. وقتی که دستها و پاهاتون رو صاف میکنید و ماهیچه هاتون رو منقبض میکنید. این کار رو بهش میگیم stretch. stretching. بنابراین وقتی میخواید بگید دستها و پاها رو باز میکنید یا به سمت بیرون میدید میگیم you put your arms or legs out straight، مستقیم و صاف، و contracting یعنی منقبض کردن your muscles. stretch. Number 7, noun has an exercise in which you lie on your stomach and raise your body off the ground with your hands until your arms are straight. وقتی که روی شکمتون بخوابید you lie، در درس گذشته lie رو کار کردیم، دراز کشیدن. You lie on your stomach، روی شکمتون، و raise your body off the ground، و بدنتون رو از روی زمین بلند میکنید with your hands، با فشار روی دستاتون until your arms are straight، تا زمانی که دستاتون دیگه صاف میشه. اینو بهش میگیم push up و یا جمعش push ups. 8 is a noun, an exercise for making your stomach muscles strong. برای تقویت یا قدرتمند کردن ماهیچه‌های شکمتون هست. In which you lie on the floor on your back. عکس قسمت بالا on your stomach، اینجا on your back هست، رو پشتتون دراز میکشید. And raise the top part of your body. و قسمت بالای بدنتون رو میارید بالا که sit-ups هست، یعنی دراز و نشست. و number 9, the main part of the body apart from the head, arms and legs. Apart from، جدا از. بخش اصلی بدن جدا از سر، دستها و پاها که تورسو هست، یعنی نیمتنه بالا، نیمتنه، تورسو. Part E, match the verbs on the left with their collocates in the text. Which two verbs are similar in meaning? دو تا کلمه فعلی که نزدیک به هم هستن از لحاظ معنایی رو هم باید پیدا بکنیم. خب افعال رو در اینجا داریم و قسمت‌های دیگه که از تکست هست ما باید اینا رو مچ بکنیم، پاسخ رو قرار میدیم و توضیح میدیم براتون. Master the poses. Master, to learn to do something completely. استاد شدن هست. Master the poses یعنی استاد شدن در انجام حرکات. Challenge yourself more by entering fun runs. Challenge yourself. خودتون رو به چالش بکشید با، یا خودتون رو بیشتر به چالش بکشید با entering fun runs. یعنی to test your abilities or skills. مهارت هاتون رو و یا توانمندی هاتون رو بیایید آزمایش کنید، به امتحان بذارید. با چه کاری؟ By entering fun runs. وارد دویدن‌های طولانی بشید که در اون با کسب درآمد بتونید به چریتی کمک بکنید. و اینجا هم میگه remind students of the phrase they learned in file 1, a challenging job. یک شغل challenging هست، چالش برانگیز. Attain a sense of unity. Attain گفتیم یعنی achieve. A more formal way of saying reach.
خیلی رسمی تره نسبت به reach. For example, a particular level میخوام بگیم achieve and attain are similar in meaning. achieve رو هم میتونیم به جاش استفاده بکنیم. و perform 6 push-ups. perform more formal way of saying do. روش رسمی تره گفتن do perform هست در اینجا البته. انجام 6 push-ups. Set personal goals to give yourself or others something to try and do successfully. Set personal goals یعنی گول تعیین کردن، هدف تعیین کردن، هدفهای شخصی. For example, our teacher set a goal of reading 3 books this semester. معلممون یه هدفی برام مشخص کرد که در این ترم ما 3 تا کتاب بتونیم بخونیم. Achieve a goal means succeed in reaching a goal or standard. Succeed verb هست. Success یادتون باشه اسم بوده و در قسمت بالا خوندیم و succeed verb هست. Burn calories. Use food to produce energy. سوزوندن غذا برای تولید انرژی. To burn calories. Part F. Think of a sport or activity which you have done or know something about. What is it good for? What is it not so good for? Tell your partner about it. Answering the questions in the text. از متن بالا و همینطور متن صفحه قبل میتونید استفاده بکنید و در مورد ورزش مورد علاقتون یا ورزشی که دارید انجام میدید یا هر ورزشی بیایید صحبت بکنید. میتونید سوالهایی که در قسمت متن بوده بیارید و از اونها استفاده کنید و پاسخ بدید و به بحث بذارید. ورزش‌های مورد علاقتون رو با دوستتون این کار انجام بدید. Part 2. Vocabulary. Word building. Adjectives, nouns and verbs. Without looking back at the text, complete sentences 1 and 2 with a word made from strong. بدون که به متن نگاه بکنید سوال 1 و 2 رو یعنی متن 1 و 2 رو به جای خالیش رو پر بکنید. به چه شکلی؟ از کلمه strong باید شما یک کلمه بسازید. Number 1. The pumping action of your arms will اینجا کلمه رو باید بگید. Strengthen the upper body to some extent. And number 2, widely used by dancers and top athletes, it improves postural awareness and strength. پاسخ رو هم بذاریم. Strengthen و strength. Strength به عنوان اسم هست و strengthen فعل هست. قدرتمند میکنه، تقویت میکنه و postural awareness strength قدرت postural awareness هست. Part B, complete the chart. قبل از اینکه به پاسخ نگاه کنید و ویدیو رو استفاده بکنید حتما قسمت پایین یه تلاشی بکنید ببینید که میتونید قسمت های مختلف این adjective که آورده شده یعنی noun و verbش رو هم بسازید یا نه. strong رو که گفتیم با هم دیگه strength nounش بوده و strengthen هم verbش بوده. بقیه رو انجام بدید بعد بیایید با ویدیو چک بکنید که این کار بهتون کمک میکنه. حتما سریع پاسخ‌ها رو نگاه نکنید. long, length که طول هست و lengthen یعنی طویل کردن. deep, depth, deepen. depth عمق هست و deepen verbش میشه. short, shortness کوتاهی و shorten. For example, shorten my jeans. I shortened my jeans. شلوار جینمو بردم کوتاه کردم. wide, width دقت داشته باشید. width حالت th مثل think. width و widen. widen the area. to widen حالا یک مکانی رو گسترده تر کردن. پهن کردن. high, height و heighten. high رو دقت داشته باشید adjectiveش به این صورت نوشته میشه اما nounش H-E-I-G-H-T هست و verbش هم H-E-I-G-H-T-N هست. heighten هم میتونیم یه مثال براش بذاریم یعنی افزایش دادن. For example, this حالا A or B heightens the risk of something. The risk of for example C. این موضوع الف میتونه ریسک چیزی رو ریسک for example B رو یا C رو بالاتر ببره. heightens. حتما به اسپلینگ این کلمه دقت داشته باشید. weak, weakness ضعف. weaken یعنی ضعیف کردن. it weakens ضعیف میکنه. و thick, thick, thickness, thicken. thickness به معنای ضخامت و thicken یعنی ضخیم کردن و یا حتی یه جایی هم میتونه به معنای غلیظ کردن باشه. For example, thicken the soup. thicken غلیظترش کن. و flat, flatness صافی و flatten to flatten something چیزی رو flat کردن و صاف و مسطح کردن. Now in part C, complete the sentences with words from B and the right form. حتما قسمت C رو بیایید خودتون انجام بدید. جای خالی رو پر بکنید. این کلمات هم از کلمات قسمت B گرفته شده و باید تغییر بدید این کلمات رو و کلمه مناسبش رو براش بذارید. خب بریم برای number 1. I often have to shorten new pants because they are usually too long for me. من اغلب باید شلوارای جدید رو بگیرم کوتاه بکنم. Because they are usually too long for me. بخاطر اینکه معمولا برای من خیلی بلند هستن. To shorten کوتاه کردن.
Can you measure the length and width of the living room؟ میخواید حالا طول چیزی یا پهنای چیزی یا عرض چیزی رو اندازه بگیرید. طول length and width پهنای اتاق living room رو یعنی اتاق نشیمن رو اندازه بگیرید. I want to order a new carpet. میخوام یه فرش جدید سفارش بدم. و measure اندازه گیری کردن. Number 3, I'm more or less the same height as my sister, but my brother's much taller than us. I'm more or less. من کم و بیش. یادمون باشه که انگلیسی برعکس ما هست. More or less میگن. یعنی بیشتر و کمتر گفته میشه. من کم و بیش به اندازه یا بلندی خواهرم هستم. The same height as my sister. به اندازه قد خواهرم هستم. اما برادر من is much taller than us. خیلی بزرگتر از ما هست. بلندتر از ما هست. به این بهتره. is taller than us. بلندتره. is much taller than us. خب. Number 4. People's joints tend to weaken as they get older. People's joints. آدما وقتی پیرتر میشن as they get older مفاصلشون معمولاً means tend to معمولاً یا usually چه اتفاقی براش میفته؟ weaken. پس ضعیفتر میشه. They tend to weaken. Number 5. What's the depth of the water here? اینجا عمق آب چقدره؟ About 30 feet I think. فکر میکنم تقریباً 30 فوت باشه. Number 6. If you want to thicken the sauce, add butter and flour. اگر میخوای سس رو thick کنی یعنی غلیظش بکنی. If you want to thicken. verbش هست. Add butter and flour. کره و آرد بهش اضافه کن. Number 7. People do sit-ups to try to flatten their stomach. مردم ست-آپ انجام میدن. دراز نشست انجام میدن تا تلاش کنن که شکمشون رو صاف کنن. To flatten their stomach. Number 8. He's almost unbeatable. He doesn't have any real weaknesses. اون تقریبا unbeatable یعنی شکست ناپذیره. اون هیچ weaknessi نداره. هیچ weakness واقعی نداره. He doesn't have any real weaknesses. یعنی هیچ ضعفی نداره. Number 9. This road needs to be widened. It's far too narrow. Wide و narrow رو با هم آورده در این جمله. این جاده لازمه که widen بشه. یعنی پهن‌تر بشه. پهن بشه. This road needs to be widened. و it's far too narrow. خیلی باریکه. ساختارم ساختار پسیو اینجا. Number 10. My grandfather suffers from shortness of breath. پدر بزرگ من از کوتاهی نفس در رنج و shortness of breath هست اینجا تلفظ چون اسم هست breath هست. اگر verb باشه breathe میشه. He used to be a heavy smoker. اون قبلا خیلی سیگار میکشیده. He used to be a heavy smoker یا chain smoker یعنی پشت هم سیگار میکشیده. به این ترتیب یونت 10B قسمت اولش به پایان میرسه. حتما این کلمات رو تمرین بفرمایید. مرور کنید این کلمات رو هر چند وقت یه بار و با دوستتون این کلمات رو حتما استفاده کنید. جمله سازی کنید و ایراد همدیگر رو بگیرید. موفق. به نام خدا. Page 100 Part 3 Grammar Comparison مقایسه. Right or wrong. Correct the mistakes and the highlighted phrases. Number 1. The more exciting the game gets, the crowd gets louder. No, it's wrong. The louder the crowd gets. هرچی بازی هیجانی تر میشه، هیجان انگیز تر میشه، جمعیت صداش بلندتر میشه. The louder the crowd gets. The louder. Number 2, the players on their team can run much faster than the players on our team. بازیکنای تیم اونها یا در تیم اونها میتونن خیلی سریعتر. Much faster. Faster سریعتر. Faster than سریعتر از. Much faster خیلی سریعتر از بازیکنای تیم ما بدون. Number 3. Richard got a little more votes or a few more votes. Richard got a few more votes because vote is countable and you see the S for plural. So a few more. چند رای بیشتر گیرش اومده. نسبت به کی؟ Than Brown did for the most valuable player award. برای جایزه ارزشمندترین بازیکن the most valuable player. ریچارد چند تا رای بیشتر آورد. A little برای اسامی غیر قابل شمارش هست. So a few more votes. یه چند تایی رای بیشتر. Number 4. I don't enjoy sports as much as my brother does. As much as به اندازه چه چیزی؟ Enjoy لذت بردن. غیر قابل شمارشه. به اندازه برادرم من از ورزش لذت نمیبرم.
Number 5. There are many more seats in Yankee Stadium than in Carnegie Hall. There are many more seats. Seats نشون میده اینجا که اسم قابل شمارش هست. Much more برای اسامی غیر قابل شمارشه. So many more seats in Yankee Stadium. در استادیوم یانکی صندلی تعدادش خیلی بیشتره. Many more seats. More seats بیشتر. Many more seats خیلی بیشتر هست. نسبت به کجا؟ Than in Carnegie Hall. Carnegie Hall هم میدونید در یک درس‌های کتاب گذشته کار کردیم. یکی از سالن‌های معروف کانسرت هست در نیویورک. برای موسیقی استفاده میشه و از سالن‌های خیلی سطح بالا هم هست. So number 6. The cheaper the tickets the best. این ساختار که کلا اشتباه است. البته به این ساختار در کل گرامر میرسیم. الان داریم آماده میشیم برای موضوع درسمون. The cheaper the tickets. دوباره همین طرف هم باید با ساختار comparison داشته باشیم. The better. هرچه بلیت ارزونتر the better. بهتر. این ساختار در فارسی هم داریم. یه چیزی هرچی بهتر، اون طرف دوباره همون حالت comparison از comparative استفاده میکنه. Number 7. The baseball game lasted twice as long as we expected. بازی بیسبال 2 برابر بیش از انتظار ما طول کشید. last گفتیم به عنوان فعل یعنی طول کشیدن. lasted. We expected. یه مروری هم داشته باشیم به ایدی های انتها. expected. lasted. صدای اد داریم در این انتها. و twice as long as یعنی 2 برابر. در گرامر میگیم که فقط برای twice ما میتونیم این حالت رو استفاده بکنیم. برای حالتهای دیگه خواهیم گفت چه مسئله پیش میاد. خب این پاسخ ها رو کار کردیم. قسمت گرامر رو بریم برای قسمت B. قسمت B گرامر بانک هست. 10B میریم برای قسمت گرامر بانک. اونجا کار گرامر بانک رو انجام میدیم و البته تمام میشه. آخرین گرامر این کتابمون هست و بعد تمرین ها رو شما یه نگاهی میکنید و برمیگردیم میایم قسمت بعد. سایت مجموعه زبان ایرانی. Grammar Bank 10B. Comparison. Modifiers with as. Number 1. We often use the modifiers like almost, just, and nearly, and half, twice, 3 times, etc. with as structure. مثال ها رو با هم ببینیم. My sister's almost as tall as me or almost as tall as I am. خواهر من تقریبا همقد منه. این رو میتونیم به 2 حالت بگیم as tall as me و یا as tall as I am. یعنی یا subject pronoun بیاریم یا object pronoun بیاریم که در قسمت اول ما object pronoun آوردیم. اگر subject رو آوردیم فعل to be رو هم باش میاریم. as tall as she is for example. as tall as they are به همون اندازه که اونها هستند. She's just as bossy now as when she was a child. این به همون اندازه‌ای که زمان بچگیش یا گردن کلفتی میکرد یا قلدری میکرد الان هم همونطوره. She's just as bossy now. دستور میده. ریاست مدارانه رفتار میکنه. Their house is nearly as big as yours. خونه اونها تقریباً به اندازه خونه شماست. به بزرگی خونه شماست. His latest movie isn't half as good as his previous one. آخرین فیلم اون آقا به نصف خوبی فیلم قبلیش هم نیست یا نمیرسه. half as good as. اینا هم مودیفایر هستن. میگن چقدر as good as. مثلا در بالا داشتیم as big as به بزرگی میگیم nearly as big as که قبل از ساختار ازمون قرار گرفته. تقریبا به اندازه. Our new apartment is twice as big as our old one. آپارتمان جدید ما 2 برابر قبلی ما هست. یعنی 2 برابر آپارتمان قبلی ما هست. is twice 2 برابر. The vacation cost 3 times as much as I'd expected. تعطیلات 3 برابر آنچه که من انتظارش رو داشتم هزینه برداشت. cost گذشته فعل cost هست اینجا. The vacation cost که هر سه حالتش یکیه. cost 3 times 3 برابر. After as we can either use a subject pronoun plus auxiliary verb or an object pronoun. For example, she drives as fast as I do. به اندازه من سریع میرونه. یا she drives as fast as me. فرقی نداره. اما نکته‌ای داریم برای قسمت twice که در اینجا داشتیم. Twice can only دقت داشته باشید can only be used before as. Twice فقط میتونه قبل از ساختار as قرار بگیره. در چی؟ در comparison. نمیتونید بگید our new apartment is twice bigger. بگید 2 برابر رو به این شکل انگلیسی بگید. پس twice رو فقط میتونید بگید به این شکل twice as big as. و however 3 times 4 times etc. can be used with as or with a comparative adjective or adverb. For example, the vacation cost 3 times more than I'd expected.
پس تعداد بیشتر از twice رو یعنی 3 times, 4 times و غیره رو میتونین برای هر دو حالت comparison استفاده بکنید. یعنی هم در as میتونید بیارید، هم برای comparative adjective یا comparative adverb میتونید به کار ببرید. اما twice رو فقط در ساختار as میتونید به کار ببرید. Modifiers with comparative adjectives or adverbs. We use much, a lot, or far plus comparative adjective or adverb for a big difference. وقتی تفاوت بزرگی وجود داشته باشه، نه فقط بخوایم بگیم بیشتر، میخوایم بگیم بیشتر از بیشتر. مثال: The play was much better than I'd expected. اگر much رو که اینجا آورده ما نیاریم داخلش، یعنی مودیفایرش رو حذف بکنیم، میشه The play was better than I'd expected. بازی بهتر از اون چیزی که من انتظار داشتم بود. اما وقتی مودیفایر میذاریم میشه much better، خیلی بیشتر از آنچه که من انتظار داشتم بود. He's driving a lot more carefully since he got points on his license. از زمانی که روی گواهینامه رانندگیش امتیاز منفی گرفتش اون آقا، دیگه داره خیلی با دقت‌تر رانندگی میکنه. He's driving a lot more carefully، با دقت‌تر، خیلی با دقت‌تر. A lot more carefully. carefully هم که میدونید قید هست. اگر نمونه های adverbش رو میخواستید اینجا میتونیم بگیم carefully. more carefully رو به حالت comparison برده. The Hawaiian coffee is far more expensive than the Colombian one. قهوه هاوایی خیلی بیشتر گرونتر از قهوه کلمبیایی هست. is more expensive, far more expensive. پس این مودیفایرهای a lot و far و much رو قبل از این صفت یا adverb آوردیم مثل این مثال ها. When we use more plus noun for big differences, we use much, far, a lot more plus an uncountable noun, and many, far, a lot more plus a plural countable noun. خب میدونید تفاوت بحث countable uncountable هست. much رو برای زمانی که uncountable داشته باشیم و many رو برای که اسم countable داشته باشیم استفاده میکنیم. میخوایم به عنوان modifier استفاده بکنیم. She earns much more money than I do. اون بیشتر از من در میاره، یعنی درآمدش هست. much more money. چرا much نگفتیم many more؟ به خاطر اینکه money داریم اینجا. Women today have many more opportunities than they used to. امروز زنان نسبت به گذشته موقعیت‌های خیلی بیشتری دارن. more opportunities، موقعیت‌ها یا فرصت‌های بیشتر. many more opportunities، خیلی بیشتر. We use slightly or a little plus comparative adjective or adverb for a small difference. وقتی تفاوت اندک باشه، خیلی کم باشه، از مودیفایر slightly و a little. a little یعنی کمی، slightly یعنی اندکی. قبلا هم گفتیم. رسمی تره یه خورده slightly. She's a little better than she was yesterday. اون نسبت به دیروز بهتره. She's a little better. She's better than she was yesterday. بهتره. A little better. کمی بهتره. The later train is slightly cheaper than the earlier one. قطار بعدی نسبت به قطار قبلی اندکی ارزونتر هست. Is slightly cheaper. این cheaper رو آوردیم تعریف کردیم. گفتیم slightly cheaper. مودیفایش کردیم. Could you two talk a bit more quietly please? I'm trying to concentrate. Could you two? میشه شما دو نفر talk a bit more quietly. اینجا با adverb اومده. یه خورده آرومتر صحبت بکنید. a bit هم یعنی یه ذره. میخوام تمرکز کنم. I'm trying to concentrate. 4. When we use more plus noun for small differences, we use a little, slightly, a little bit more plus an uncountable noun and a few, or slightly plus plural countable noun. تفاوت little و few هست که میدونید. با اسامی قابل شمارش و اسامی غیر قابل شمارش. Would you like some more coffee? کمی قهوه دوست داری؟ میل داری؟ Just a little more please. یه کمی بیشتر لطفاً. Just a little more. یه ذره. We only have a few more minutes before the show starts. فقط یه چند دقیقه بیشتر وقت داریم قبل از اینکه شو شروع بشه. A few more minutes. Few برای اسم قابل شمارش که اینجا پلورال هم اومده. Little برای اسم غیر قابل شمارش که کافی بوده اینجا میشه درک کرد منظورش a little چی هست. 5. We sometimes repeat a comparative adjective or adverb for emphasis. گاهی وقتا comparative adjective یا adverb رو برای تاکید بیشتر نشون دادن تکرار میکنیم. When the comparative is formed with more, the adjective or adverb is only used after the second more. و به این شکل نمیگیم It's getting more difficult and more difficult. مثال ببینیم. The taxi driver drove faster and faster. راننده تندتر و تندتر رانندگی میکرد. یا سریعتر و سریعتر رانندگی میکرد. It's getting more and more difficult to make ends meet nowadays.
این روزا دخل و خرج رو جور کردن، یعنی به شکل درستی امرار و معاش کردن، داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه. It is getting، گفتیم getting تغییر رو داره نشون میده. Getting more and more difficult، سخت‌تر و سخت‌تر میشه. این ساختاری هم که اینجا گفتیم به این معنا هست که اگر ما کمپراتیوی داشته باشیم، نه مثل faster که ساده هست، وقتی که ترکیبی باشه more difficult باشه دیگه نمیگیم more difficult and more difficult. خب بریم برای قسمت بعد. حالا مودیفایرها با superlatives. We often use by far or easily and nearly or almost to modify superlative adjectives or adverbs. It was by far the nicest of all the hotels we stayed at. By far میتونه به معنی تاکنون یا به مراتب باشه. این تاکنون بهترین هتلی بوده که ما توش اقامت داشتیم. The nicest. By far قبلش اومده. That was easily the best fish I've had in a long time. Easily اینجا به معنی بدون شک هست. بدون شک این بهترین ماهی بود که من تو تمام این مدت خوردم. I'm almost the oldest in my class. من تقریبا مسن‌ترین توی کلاسم هستم. Almost the oldest. Easily the best. By far the nicest. ساختار modifier with superlative هست. و اما the comparative. We can use comparatives with the to say that things change or vary together. وقتی میخوام بگیم در اثر یک موضوع بعدی تغییر میکنه، از این ساختار the و comparative استفاده میکنیم. یه توضیح بدیم. The more dangerous a sport or a sport is, the more exciting it is to watch. هرچی ورزش خطرناکتر باشه, the more dangerous. ساختار comparative هست. و با the اومده. اینجا هم the more exciting. دوباره یک comparative داریم و ادامه جمله. یعنی داریم میگیم که اگه ورزش این طرف سخت‌تر باشه، خطرناکتر باشه، هیجانش بیشتره. پس در نتیجه این قسمت ما قسمت دوم رو داشتیم. The bigger the car و یا the bigger the car is میتونیم یعنی با فعل مناسبش بیاریم. The more expensive it is to run. هرچی ماشین بزرگتر باشه هزینه‌اش بیشتره. بزرگتر، بیشتر. The faster I speak in English, the more mistakes I make. هرچی سریعتر به انگلیسی صحبت میکنم، اشتباهات بیشتری مرتکب میشم. دقیقاً چیزی هست که در فلوئنسی میگیم. سعی نکنید با تندتر صحبت کردن به انگلیسی گرامرتون رو و یا ساختارهای دیگر رو فدا کنید. و When do you want me to do it? میخوای که این کار انجام بدم؟ پاسخ The sooner the better. هرچی زودتر بهتر. When the verb in the first part is be, it can be left out. میشه حذفش کرد اگر to be باشه در قسمت اول. For example, the more dangerous a sport میتونه is باشه، میتونه حذفش بکنید. The more some people seem to be attracted to it. مردم بیشتری به نظر میرسه که به این جلب بشن، به سمت این برن. We often use more plus noun in this structure. more به علاوه اسم در این structure استفاده میکنیم. For example, the more coffee you drink, the less well you sleep. هرچی قهوه بیشتری بنوشی ناراحت‌تر میخوابی، سخت‌تر میخوابی. The less well you sleep. ما ساختار more coffee اینجا دیگه adjective نیست، با اسم اومده. When the second comparative is better, a reduced structure can be used. For example, the bigger the better. وقتی که ساختار comparative دوم better داشته باشه، یک ساختار کوتاه شده میشه استفاده بشه. مثل the bigger the better. بزرگتر بهتر. یا غیره. And also in set phrases like the more the merrier. و یا در عبارتهای ثابت‌تری مثل این که the more the merrier. بیشتر بهتر یا عزیزتر. خب گرامر قسمت که آخرین گرامر کتابمون بوده به پایان میرسه. برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Part C. In groups of 3, discuss each of the topics below for at least 2 minutes. خب برای حداقل 2 دقیقه این موضوعات رو بیایید بحث کنید. The nicer the food is, the worse it is for you. غذا هرچی بهتره برای شما بدتره، یعنی علاوه سلامت. The worse, بدتر. The more expensive the clothes are, the longer they last. هرچی لباس ها گرونتر باشن، گرون قیمت تر باشن, the longer they last. بیشتر عمر میکنن. The older you get, the less tolerant you become. hachchi سنت بالاتر میره، صبر و بردباری و شکیباییت کمتر میشه. The more interesting a job, the less well paid it is. هرچی شغل جالبتر باشه، درآمدش کمتره. The smaller the country, the more patriotic the people are. هرچی کشور کوچیکتر باشه، مردمش میهم پرستر هستن. و the bigger the family, the more fun the children have. هرچی خانواده بزرگتر باشه، بچه ها شادتر هستن یا بازی های بیشتری خواهند داشت.
خب هر کدوم از این موضوعات رو بگیرید با دوستتون، حالا در گروه‌های ستایی هر چقدر گروه که میتونید تشکیل بدید، به بحث بذارید، صحبت بکنید. حداقل 4 یا 5 جمله مهم باید در موردشون بگید. و البته the more the merrier, the more the better. هرچی بیشتر بهتر. Part 4, speaking and listening. Look at the information about the book Foul Play. Check the points you agree with or put an X beside the ones you disagree with. Be ready to say why you agree or disagree. در Part B هم in groups of 3 or 4 discuss each point, explaining why you agree or disagree and giving examples where possible. Try to decide whether as a group you agree or disagree with these statements. خب میریم با هم متن رو داشته باشیم، با هم متن صفحه قبل رو. خب عنوان این قسمت foul play هست. foul رو حتما میدونید، در فارسی ما میگیم فول کرده، یعنی به عنوان فعل هم استفاده میشه، به عنوان اسم هست، به عنوان صفت هم هست. foul play که بازی خطا هست، against the rule هست. What's wrong with sports؟ ورزش چه مشکلی داره؟ In his book Foul Play, sports journalist Joe Humphreys challenges the idea that sports are a positive influence on athletes, spectators, and the world as a whole. جو همفری که خبرنگار ورزشی هست در کتابش به نام Foul Play این ایده که ورزش یا ورزش‌ها تأثیر مثبتی بر ورزشکاران athletes, spectators تماشاچیانش و کل دنیا به صورت کلی تأثیر مثبت میذاره اون رو به چالش میکشه. According to Humphreys, 1. Sports bring out the worst in people, both fans and athletes. ورزش‌ها در مردم بدترین حالتشون یا رفتارشون رو آشکار میکنه. حالا این مردم میتونن فنز باشن هم اتلیتس باشن، یعنی هم طرفداران هم خود ورزشکاران. They do not improve character or help to develop virtues such as fair play and respect for opponents. اونها باعث بهبود شخصیت نمیشن یا کمک به توسعه یا به وجود آمدن virtues یعنی خوبی ها، نیکی ها، اخلاق حسنه از قبیل such as fair play که میدونید بازی جوانمردانه است و respect برای تیم مقابل یا حریف ها. به هیچ عنوان این کار رو انجام نمیده. Sports don't make you happy. ورزش ها شما رو شاد نمی کنن. Spectators as well as athletes have higher than normal levels of stress, anxiety and hopelessness because of their involvement with professional sports. خب ورزش ها شما رو شاد نمی کنن. به چه صورتی؟ به خاطر اینکه تماشاچیان یا کسانی که این ورزش رو دنبال میکنن مثل ورزشکاران، خود ورزشکاران as well as athletes have higher than normal levels of stress. سطح استرسشون، سطح انگزایتیشون یعنی اضطرابشون و ناامیدیشون بالاتر از سطح نرمال هست به خاطر اینکه درگیر ورزش‌های حرفه‌ای میشن. Number 3. Sports are like a religion in their ability to move the masses. ورزش‌ها مثل یک مذهب هستند در تواناییشون برای حرکت توده ها. Number 4. Doping is no worse than any other kind of cheating and really no different from using other kinds of technology to gain an advantage. For example, high-tech running shoes. Doping. استرس رو در قسمت اول بذارید. Doping. در فارسی میگیم دوپینگ. Doping در انگلیسی باید بگیم. صدای آ و استرس هم در قسمت اول. دوپینگ از روش‌های دیگه تقلب هم بدتر نیست و واقعا هم تفاوتی وجود نداره. شما وقتی که از انواع تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها استفاده می‌کنید تا مزیت یا برتری به دست بیارید. به عنوان مثال بیایید از تکنولوژی استفاده بکنید و های تک رانینگ شوز درست کنید. کفش‌هایی با فناوری خیلی پیشرفته رو برای دویدن بسازید. Number 5. It's ridiculous to expect professional athletes to be role models. خیلی خنده داره که از ورزشکاران حرفه‌ای بخوای انتظار داشته باشی که رول مدل بشن، الگوی بچه‌ها بشن به عنوان مثال یا مردم بشن. Number 6. Sports occupy a disproportionately high place in the media, often making the headlines in newspapers and on TV. ورزش ها به صورت نامتناسبی disproportionately تلفظ این کلمه disproportionately اگه منفی نباشه مثبت باشه یعنی به طور مناسبی باشه proportionately هست. به طور نامتناسبی مکان بالایی رو اشغال کردند. در کجا؟ در میدیا، رسانه ها. اغلبم making the headlines در روزنامه ها دارن هدلاین ها رو اینا تشکیل میدن و در تلویزیون ها خبر اصلی اینها هستن. occupy هم یعنی اشغال کردن.
خب یه دور با متن کار کردیم. میریم برای ادامه کارمون که پیج 101 هست. Audio file 530. Now listen to Ron Kontowski, a sports journalist in Las Vegas, talking about the topics in A. Mark the statements A if he agrees, PA if he partially agrees, and D if he disagrees. Do his opinions coincide with what you said in your groups? خب به این فایل صوتی باید گوش بکنیم و نظرات آقای کانتوفسکی رو هم گوش کنیم که داره در مورد تاپیک هایی که در A اومده صحبت میکنه. اگر با استیتمنت های توی A موافق هست A میذارید یعنی agree، PA میذارید برای partially agrees یعنی تا حدودی موافق هست و D میذارید برای disagree. در انتها هم ببینید که با نظر شما آیا coincide میکنه یعنی منطبق هست یا نه آنچه که شما در گروهاتون قرار بود با هم صحبت بکنید. به فایل صوتی گوش میکنیم. خب با هم به فایل صوتی 530 گوش میکنیم. 5.30 There's a deeply held belief that sports teaches us valuable lessons about life and ultimately makes us Deeply held belief یعنی اعتقاد عمیق یا راسخی وجود داره که better people. In your opinion, is that true? Call me old-fashioned, but I actually do believe that. Call me old-fashioned زمانی استفاده میشه که شما بخواید نظری رو بیان بکنید و ممکنه که طرف مقابلتون فکر کنه که شما خیلی قدیمی هستید و آپدیت نیستید و نظرات خیلی قدیمی رو دارید و میگه call me old-fashioned. میخواید به من بگید که حالا من قدیمی فکر میکنم و یا جدیدی نیستم اما واقعا اعتقاد دارم به این. Having played sports myself when I was younger, there are some things that sports can teach you. Just in general terms, it teaches you to respect authority, for example. When there's a referee in the game, there's an authority figure. To respect authority یعنی به مسئولین احترام گذاشتن یا کسی که در جایگاه بالاتر داره احترام گذاشتن. به عنوان مثال when there is a referee دقت داشته باشید کلمه referee 4 تا ای داره برای اسپلینگش. referee یعنی داوری در بازی وجود داره. there is an authority figure یعنی در اون بازی یک شخص مسئولی وجود داره. authority figure به این معنا هست. And it teaches you how to get along with others and cooperate. و این به شما یاد بده که چطور با دیگران کنار بیایید و cooperate بکنید. cooperate با هم دیگه همکاری بکنید. When I was a kid, we would play ball sometimes without supervision and we without supervision بدون اینکه کسی بالای سرمون باشه، بدون کسی که نظارت داشته باشه بالای سر ما. We'd have to get along by choosing up sides for the teams. We'd have to get along با هم دیگه باید کنار می اومدیم by choosing up sides for the teams. Choosing up sides means to divide a group of people into teams. وقتی که به عنوان مثال 10 نفر آدم دارید میخواید 2 تا تیم تشکیل بدید شما اونجا choose up sides میکنید. For example, we have to choose up sides before the game. ما باید یارگیری کنیم قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم. When there was an issue with the rules, we'd have to get together and come up with a compromise. We had to come up with a compromise. وقتی که مشکلی به وجود می اومد باید به یک مصالحه‌ای می رسیدیم. compromise رو هم که قبلا کار کردیم میدونید. So yes, I think there are a lot of lessons to be learned, especially when you're young, that help you later on in life. Now, when it comes to individual sports, the effect is even more evident than in team sports. Individual sports, team sports, individual یعنی فردی. ورزش هم که فردی بشن مشخصه مثل گالف و یا رانینگ و غیره. It takes an incredible amount of discipline, for example, with tennis and golf and track, which aren't team sports. It's a matter of getting up early, training on your own, and all the repetition that you need to do, sometimes without supervision. A lot of people who aspire to be professional athletes can't. A lot of people who aspire to be professional athletes. بسیار از کسانی که aspire to be یعنی آرزوی اینو دارن که بشن professional athletes که ورزشکاران حرفه‌ای هستن. Can't afford یعنی از عهده این کار بر نمیان. چه چیزی؟ Can't afford a trainer or a coach یعنی یه مربی رو نمیتونن هزینه‌شو پرداخت بکنن. Can't afford a trainer or a coach, especially when they're young. So the discipline involved in individual sports is a valuable lesson in life as well. On the whole, would you say that sports bring about more happiness or unhappiness in the world? Well, as long as there's some perspective there, and you look at sports as a sort of temporary escape from real life, as entertainment, like going to a movie, if you have that kind of perspective, then I think sports can enhance your life. And life is better with diversions. Life is better with diversions. Diversions و یا diversion که هر دو نوع pronunciationش صحیح هست به معنی تفریحه. diversion کردنه. With sports, a lot of people look forward to following their teams. It gives them a sense of family, a sense of community, and some wonderful memories.
And as entertainment, sports have tremendous value. Sports have tremendous value. Tremendous value رو با هم یاد بگیرید. به عنوان یک کالوکیشن بگیم این رو. Tremendous value یعنی ارزش عظیم، ارزش فوق‌العاده. But again, there has to be some perspective. When you go past the level of sports as entertainment, as diversion, as a pastime, when it gets into the obsession area, then it's probably not a good thing. خب وقتی که از لول دیورژن عبور میکنه به عنوان تفریح، پستایم هم همینطور. پستایم هم مثل هابی میشه، سرگرمی میشه و وارد obsession area میشه، دیگه وارد منطقه ناحیه وسواس میشه، حساسیت بالا میشه. It's probably not a good thing. People who get too carried away by whether their team wins or loses are not in a healthy situation. وقتی کسانی هستن که خیلی carried away میشن، یعنی که جوگیر میشن و تحت تاثیر قرار میگیرن که آیا تیمشون برنده میشه یا میبازه، توی وضعیت healthy نیستن. As long as you can look at sports as a diversion, it's fine. Part of the secret of life, and this certainly applies to sports, is to do it in moderation. To do it in moderation یعنی افراط و تفرید نداشته باشید، میانه روی داشته باشه. Moderation. And being a sports fan is no different. But overall, I would say sports create a great deal of happiness. Do you think there's a sense that sports have replaced religion in modern society? That's a great question. Probably for a lot of people, it has. Oh. I'm thinking of some of these major sporting events that draw worldwide interest, like the World Cup, for instance. You see the passion of the fans, and I think that passion is wonderful, as long as it doesn't carry over into fanatical levels. As long as it doesn't carry over into fanatical levels. Passion یعنی شور و هیجان داشتن خیلی جالب و خوب هست تا زمانی که منتقل یا تبدیل به سطح طرفداری نمیشه. Again, we get back to that obsession thing. And once you've crossed that line where sports are no longer just entertainment, diversion, and pastime, when it crosses the line, then yes, it can border on religion for a lot of people. It can border on religion for a lot of people. To border on که یک verb هست، به مرز چیزی رسیدن هست. به مرز چیزی رسیدن. For example, he has a self-confidence that borders on arrogance. Borders on. یعنی اون نوعی اعتماد به نفس داره یا اعتماد به نفسی داره که به مرز غرور میرسه، تکبر میرسه. به این شکل پس can border on religion به این معنا هست. یعنی دیگه به مرز religion هم میرسه، تا این حد میشه. Do you think there's any difference between using technology to gain an advantage? For example, high-tech swimsuits and doping? I mean, taking performance-enhancing drugs? Oh, that's a profound question. I think if you're really honest about it, it's hard to see the difference. I mean, if you think about a sport like tennis or maybe golf, and you consider the advances in technology and the equipment, and if you go back to the 1930s and 1940s and think about the small wood tennis rackets and the wooden golf clubs, if those players had had today's equipment in their hands, it would have made a huge difference in their game, a bigger impact on their game than performance-enhancing drugs. The advances in technology have really done more to increase performance than drugs have. We're all quick to criticize, and there's a stigma attached to using drugs that doesn't exist with the equipment. And there is a stigma attached to using drugs. Stigma یعنی بدنامی، یه لکه ننگی، یه بدنامی چسبیده به این drugs هست، به داروهایی که استفاده میکنن برای doping that doesn't exist with the equipment که توی این مسئله تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته وجود نداره یا نیومده. But in a lot of ways, they're similar. I think equipment, technology, diet, and education, all those things have done more to enhance athletic prowess and performance than drugs. We expect athletes to be positive role models. Is there any reason why we should? Years ago, people looked up to athletes, and they were our heroes. But there's no reason why they should be role models. They're in the public eye more than others, but they're human like everyone else. All the money and adulation is difficult for these athletes to handle, paradoxically. All the money and adulation. Adulation یعنی سرسپردگی، هواخواهی و خیلی excessive devotion داشتن هست. Money and fame tend to bring down a lot of celebrities, like actors and rock stars, not just athletes. There's a lot of temptation and money involved that you don't see in other professions. Temptation وسوسه کردن هست. وسوسه زیادی وجود داره. Also, there's more pressure nowadays with the way the media has changed and with social media.
Everyone is looking for a sensational story, and athletes are more prone to being caught in scandals than ever before. prone رو کار کردیم در همین درس در یونیت 10. Athletes are more prone یعنی مستعدتر هستن to being caught که گیر بیفتن. If it were up to me, parents and teachers, people like that, would be the real role models. If it were up to me means اگه به من باشه که والدین و teachers, people like that would be the real role models. میتونن بهترین role model بشن. Right. Do sports occupy a disproportionately high place in the media? And have we lost all sense of proportion when it comes to sports? There is a disproportionate amount of interest in sports. There's an insane amount of hype around some of these big events. There's an insane amount of hype around some of these big events. Insane amount یعنی یک مقدار عجیب و غیر منطقی از hype یعنی گزافه پردازی around some of these big events. در اطراف بعضی از این رویدادهای بزرگ وجود داره مثل Super Bowl and the World Cup. دقت داشته باشید the Super Bowl و the World Cup رو با حروف بزرگ نویسیم به جز حرف تعریف the Super Bowl S و B بزرگ و the World Cup همیشه W و C باید بزرگ نوشته باشن. The Super Bowl and the World Cup. The media knows that there's a captive audience. The media knows that there is a captive audience. Captive audience یعنی تماشاچیان دربند وجود داره. میدونن کسایی که پای تلویزیون نشستن. And more is better. You know, the first Super Bowl didn't even sell out. Yet in today's world, it's considered the most important event you can imagine. So it just shows how perspectives have shifted. But the media reflects interest more than they create it. They're giving the public what they want. I'm not sure the media is totally to blame either. It's just a form of economics. خب برای سوالات صفحه قبل هم که به ترتیب پاسخ‌ها رو اینجا آوردیم. Number 1 disagree, number 2 partially agrees, and number 3 partially agrees, number 4 agrees, number 5 agrees, and number 6 agrees هست. میتونید پاس کنید و علامت گذاری بفرمایید. میریم برای قسمت بعدی. Part D, listen again and write a brief summary of each of the reasons he gives. دوباره به این فایل صوتی گوش کنید و نوت برداری کنید و برای هر قسمتی که ایشون صحبت میکنه یه سامری بنویسید، یعنی خلاصه سازی بکنید برای هر دلیلی که ارائه میکنه. پاسخ‌ها رو هم برای 6 سوال قرار میدیم اینجا. میتونید پاز بفرمایید، استفاده بکنید. دقیقاً همون چیزی که در متن اومده است اما خلاصه سازی شده و متنش اینجا آورده شده. از اونجا که در خود متن فایل صوتی توضیح داده شد دیگه اینجا توضیح نمیدیم. Part 5. Pronunciation. Homographs. Read the information box about homographs. Homographs are words that are spelled the same but have different meanings and can be pronounced differently. For example, bow, move your head or the top half of your body forwards and downwards as a sign of respect or to say goodbye. Bow, on the other hand, is 1. A weapon used for shooting arrows. 2. A hair decoration made of ribbon. خب قسمت اول رو با هم بخونیم. Homographs چی هستن؟ در فارسی هم نویسه هم میگیم، یعنی این کلمات مثل هم نوشته میشن اما معناشون متفاوت هست و میتونن تلفظ متفاوتی هم داشته باشن. البته شاید اوریجین و گرامرشون هم متفاوت باشه. ببینیم مثال رو ببینیم با هم. باو و بو رو آورده. ببینید هر دوتا هاموگراف هستن، به یه شکل نوشته شدن. هامو یعنی یکی، یه شکل. خب باو به این معنا میشه یعنی خم شدن، خم کردن نیمه بالای بدنتون به سمت جلو و به سمت پایین به نشانه احترام یا خداحافظی. اما بو به همون شکل نوشته شده و معنای اولش به این حالت هست که a weapon used for shooting arrows که همون کمان هست، مثل تیر و کمان برای شوتینگ، برای پرتاب arrows که تیر هست. و معنای دومش با کلمه بو میتونه a hair decoration باشه made of ribbon. با ribbon یک دکوریشنی برای مو درست میکنن که به اون ما بهش میگیم پاپیون، حالت پروانه‌ای شکل داره. خب از این نوع کلمات زیاد هست. به همین شکل ما راو داشتیم و رو داشتیم در درس‌های گذشته، در کتاب‌های قبلیمون. راو گفتیم یعنی داد و فریاد کردن و دعوا کردن، اما رو به معنای ردیف بود. اینها همه هاموگرافز هستن. از این نمونه‌ها زیاد هست، در قسمت پایین کار می‌کنیم. در درس گذشته کلمه‌ای داشتیم به نام فعل بوده، البته contract یعنی منقبض کردن که در برابرش contract داشتیم. این دوتا با هم هر دو هاموگراف هستن، به یه شکل نوشته میشن اما معناشون متفاوته. یکی قرارداد، یکی انقباض دادن.
There are not very many words like this, but the common ones are sometimes mispronounced, and learning the correct pronunciation will avoid misunderstandings. ما حتما این کلماتی که در پایین اومده 14 مورد هست که 14 تا دوتا میشه 28 مورده. اینا رو با هم یاد میگیریم چون تلفظ اشتباه ممکنه که به سوء تفاهم منجر بشه. میریم قسمت پایین. Part B. Look at the sentences which contain homographs. Match them with pronunciation A or B. پاسخ رو هم سمت راست گذاشتیم، توضیح هم میدیم. برای این کلمه close ما دو تا pronunciation داریم، close و یا close. کدومشون رو کی استفاده بکنیم؟ Number 1. تلفظ اول این کلمه close هست که بیشتر آشنا هست براتون، یعنی بستن. Close the door. و close که با صدای سه در اینجا به پایان میرسه. Close که صفت هست معنای نزدیک. For example, a close friend. یه دوست نزدیک. Number 1. It was a really close race. اینجا به عنوان صفت به کار برده شده. در واقع اینجا به معنای یک رقابت تنگاتنگ یا یک مسابقه تنگاتنگ و نزدیک بود. Close race. Race هم یادتون باشه برای مسابقاتی که معمولا برای سرعت هست، مثل رانینگ و هورس ریسینگ و اینها هست. خب and they had to use a video replay to see who won. و مجبور شدن که از ویدیو ریپلی استفاده بکنن که فیلمو جلو عقب بکنن تا ببینن کی برنده شد. خب موضوع ما close بود. Close race. Number 2. What time does the ticket office close? گیشه بلیط فروشی کی بسته میشه؟ Close به عنوان فعل بسته شدن. We need to get our tickets for the game on Saturday. ما باید بلیطامون رو برای بازی روز شنبه دریافت کنیم یا بگیریم. اما برای کلمه upset و یا upset ببینیم کدومی که از اینها صحیح هست در کدومی که از این موارد. upset noun هست، دقت داشته باشید. upset که استرس در قسمت اول میاد، اینم آی کوتاه هست. upset و upset دیگه noun نیست، میتونه صفت باشه و میتونه هم verb بشه. upset که در اول داشتیم میتونه به معنای شکست غیر منتظره باشه یا شکست عجیب و غریب باشه، اما upset که میدونید ناراحت هست، دلخور شدن هست و به معنای فعل هم یعنی چپه کردن، واژگون کردن، پشت رو کردن چیزی. For example, to upset the table or for example the man upset the table. میزو پشت رو کرد، میزو حالا پرت کرد، پشت رو شد. خب بریم متن رو بخونیم. Number 3 هست The lowest ranked baseball team in our division pulled off an amazing upset when they played the top team and defeated them 5-4. The lowest ranked baseball team in our division. یعنی چی؟ یعنی که پایین ترین رده یا رده پایین ترین تیم بیسبال در دیویژن ما، در دسته‌بندی ما pulled off an amazing upset. اینجا upset هست. گزینه A برای ما هست، یعنی که pull off یعنی با وجود مشکلات ادامه دادن و موفق شدن، به نتیجه خاصی رسیدن. اونها اومدن وقتی که با تیم بالا مسابقه دادن، تیم بالاتر مسابقه دادن، اونها رو 5-4 شکست دادن و از یک شکست غیر منتظره جلوگیری کردن و پیروز شدن. اما upset Number 4. He was really upset because he missed an easy shot that would have won the basketball game for them. واقعا upset بود، واقعا ناراحت شده بود که he missed an easy shot. یک شوت یعنی یک پرتاب خیلی ساده رو از دست داده بود که میتونسته باعث برنده شدن تیم بسکتبالشون بشه. Minute or minute. و در بریتیش این کلمه رو minute میخونیم. در امریکن میگیم minute، در بریتیش میگیم minute. minute رو میشناسید، شاید minute براتون یه خورده جدید باشه. Number 5. He was disqualified because they found a minute quantity of a banned substance in his blood sample. Minute در این گزینه ما هست minute quantity. اون disqualified شده بود، یعنی سلب صلاحیت شد به خاطر اینکه اونها در بلاد سامپلش، در نمونه خونش مقداری ماده ممنوعه پیدا کردن. A minute quantity یعنی مقدار خیلی کم، ذره، بسیار جزئی رو میگیم minute. Number 6. He scored a goal just 1 minute before the referee blew the final whistle. اون قبل از اینکه داور سوت پایان مسابقه رو بزنه یا بدمه، چون blew هست اینجا، scored a goal. یک گلی رو کسب کرد یا صاحب گل شد. 1 minute که 1 دقیقه هست و میدونید 1 دقیقه قبل از پایان. اما tear و یا tear کدوم صحیح هست؟ در چه موردی؟ Number 7. If you tear a muscle or a ligament, you may not be able to train for 6 months. If you tear a muscle or ligament. Tear یعنی پاره کردن. You tear a piece of paper. یا تیکه کاغذ رو پاره میکنید. یا لباستون tear میشه، پاره میشه و بهتر بگیم torn میشه. قسمت دوم سومش tear, torn. اگر ماهیچه یا ligament که رباط هست
در بدنتون پاره بشه ممکنه که قادر به آموزش برای 6 ماه نباشید یا تمرین نباشید. و اما tear. As she listened to the national anthem play, a tear rolled down her cheek. در حالی که اون خانم به سرود ملی گوش میکرد national anthem. دقت داشته باشید تلفظ national anthem. در حالی که به سرود ملی گوش میکرد a tear یعنی یک قطره اشک roll down her cheek از روی گونهش به پایین غلتید. tear و tear برای قطره اشک for example tear gas گاز اشک‌آور و tear یعنی پاره کردن. content or content یه هاموگراف دیگه content و یا content. Number 9. Professional athletes never seem content with their contracts. They are always trying to negotiate better terms. ورزشکارای حرفه‌ای به نظر میرسه هیچ وقت content نباشن. content یعنی شاد، راضی از قراردادهاشون یا با قراردادهاشون شاد و خوشحال به نظر نمیرسن، راضی به نظر نمیرسن. content همیشه دارن تلاش میکنن که شرایط بهتری رو مذاکره بکنن. negotiate مذاکره کردن. و number 10 the content of the program was a 2-hour analysis of the game. content یعنی محتوا، آنچه که در ظرفی وجود داره. the content of the program محتوای برنامه این بود a 2-hour analysis تحلیل 2 ساعته بازی. و wound or wound. He wound the tape tightly around his ankle to prevent a sprain. He wound گذشته فعل wind هست، مثل wind نوشته میشه W-I-N-D wound و حالت سومش هم به همین شکل هست، یعنی wind wound یعنی پیچیدن دور چیزی. He wound the tape tightly اون نوار رو به شکل محکمی به دور انکلش یعنی مچ پاش پیچید تا prevent بکنه، جلوگیری بکنه از a sprain یعنی در رفتگی. و you could see his head wound bleeding as he was taken off the field. میشد خونریزی زخم سرش رو دید. His head wound bleeding. wound زخم هست. در حالی که از زمین مسابقه اونو برداشته بودن و خارجش میکردن. پس wound پیچوندن هست، گذشته wind هست. و آخرین هاموگراف ما use or use به عنوان فعل و use به عنوان noun. Number 13. If you use a high-tech swimsuit, you will be able to swim much faster. اگر شما از لباس شنای های تک یعنی با فناوری بالاتر استفاده بکنید، قادر خواهید بود که سریعتر شنا کنید. If you use به عنوان فعل و به عنوان اسم. It's no use complaining. فایده‌ای نداره شکایت کردن. The umpire's decision is final. تصمیم داور قطعی است و نهایی هست. پس use و use رو هم کار کردیم. Listen and check. Practice saying the sentences. خب این فایل صوتی هم گوش میکنید و تمرین رو حتما داشته باشید با دوستتون و یا برای خودتون بیان کنید با صدای بلند. 5.31 1. It was a really close race, and they had to use a video replay to see who won. 2. What time does the ticket office close? We need to get our tickets for the game on Saturday. 3. The lowest-ranked baseball team in our division pulled off an amazing upset when they played the top team and defeated them 5-4. 4. He was really upset because he missed an easy shot that would have won the basketball game for the team. 5. He was disqualified because they found a minute quantity of a banned substance in his blood sample. 6. He scored a goal just 1 minute before the referee blew the final whistle. 7. If you tear a muscle or a ligament, you may not be able to train for 6 months. 8. As she listened to the national anthem play, a tear rolled down her cheek. 9. Professional athletes never seem content with their contracts. They're always trying to negotiate better terms. 10. The content of the program was a 2-hour analysis of the game. 11. He wound the tape tightly around his ankle to prevent a sprain. 12. You could see his head wound bleeding as he was taken off the field. 13.
If you use a high-tech swimsuit, you will be able to swim much faster. 14. It's no use complaining. The umpire's decision is final. خب به این ترتیب یونیت 10 به پایان میرسه. قسمت B رو با هم انجام دادیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید تا اینجا. حتما درس 9 و 10 رو یه مروری داشته باشید که یه ریویو اند چک خیلی خوب هم با هم دیگه داشته باشیم. موفق باشید. به نام خدا. ریویو اند چک یونیت 9 and 10. بریم با بحث گرامر ریویو درس رو شروع کنیم. Right or wrong? Correct the mistakes and the highlighted phrases. Number 1. He's my brother's friend. Correct. He's my brother's friend. He is my brother's apostrophe s مالکیت اینجا داریم. Friend. اون دوست برادر منه. و number 2. Do you have a can opener? A can's opener اشتباه هست. Number 3. She has far more money than I do. She has far more money than I do. حالا همین درس 10 هست. اون خیلی بیشتر از من پول داره. far رو گفتیم از مودیفایر ها هستن. میاریم far رو با more به علاوه مانی که اسممون هست. Far more money. Number 4. What's the name of the store where you bought that skirt? اسم این فروشگاهی که شما اون دامنو خریدی چیه؟ What's the name of the store? The name of the store where you bought that skirt. صحیح هست. Number 5. He's not nearly as stupid as he looks. اون به این اندازه‌ای که به نظر میرسه احمق نیست. He's not nearly رو قبل از ساختار as stupid as حالا اینجا صفت هست قرار گرفته. و number 6. I'd love to drink a cup of coffee, not a coffee cup. Coffee cup یعنی فنجان قهوه. منظور فنجان هست. A cup of coffee در مورد قهوه داره صحبت میکنه. تمرکز ما بر روی قهوه هست. یه فنجان قهوه رو داره میگه. میخواد یه فنجان قهوه بخوره. برای number 7. The sky got more and more dark. More and more dark نمیتونه باشه. The sky got darker and darker. و چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه dark خودش به تنهایی تکسیلابی هست و میتونه به comparative بره و نیاز به more نداره و باید بگیم darker and darker. میخوام بگیم بیشتر شد. تاریک و تاریکتر شد. Until it seemed as if it were night. تا اونقدری که به نظر میرسید انگاری شب شده. Number 8. Sao Paulo is the largest city of Brazil. نمیتونیم این ساختار رو به کار ببریم. بگیم is the largest city of Brazil. بعد بگیم is Brazil's largest city. بزرگترین شهر برزیل. یعنی apostrophe s به کار ببریم مالکیت. یا اینکه بگیم the largest city in Brazil. گفتیم وقتی مکان رو میخوایم بگیم میخوایم چیزی رو برترین نشون بدیم در یک محیطی از ساختار of استفاده نمی کنیم. نمیتونیم بگیم for example Ali is the best student of the class. میگیم Ali is the best student in the class or in our class. پس از حرف اضافه in استفاده میکنیم یا اینکه از ساختار مالکیت اول استفاده میکنیم. Part B. Circle the right phrases. Check if both are possible. Number 1. The capital city of Japan. خب پایتخت ژاپن. این صحیح است. و یا Japan's capital city is Tokyo. هر دو صحیح است. Number 2. I found an old photo album or album of photos. A photo album. پس گزینه اول صحیح هست. A photo album که هر دو اسم هستند و اسم دوم برای تعریف اسم اول اومده. I found an old album. یک آلبوم قدیمی پیدا کردم. چه نوع آلبومی؟ A photo album. Number 3. We'll be at Tom's or at Tom's house at 9. ما ساعت 9 خونه تام هستیم. گفتیم وقتی که اسم مکانهایی مثل خونه و فروشگاه و غیره میاد میتونیم اون اسما رو حذف کنیم و بگیم house رو از اینجا برداریم، store رو از اینجا برداریم. بنابراین هر دو صحیح است. Will be at Tom's یعنی at Tom's house و یا at Tom's house که خودش آورده اینجا. Number 4. The best place to hide valuables is in the children's bedroom or in children's bedroom. بهترین مکان برای مخفی کردن چیزهای گران قیمت یا ارزشمند در اتاق خواب بچه هاست که یکی از فایل های صوتی بوده که در همین مجموعه امریکن انگلیش فایل کار کرده بودیم. Is in the children's bedroom. این پاسخ صحیح ما هست. Number 5. She's far more intelligent than her brother. و یا she's much more intelligent than her brother. فرقی نداره. از هر کدوم از این مودیفایر میتونیم استفاده کنیم و صحیح هست. اون خیلی زرنگتر از برادرشه یعنی اون خانم. Far more or much more intelligent. Intelligent اینجا صفت هست و more رو هم که برای comparative آوردیم و مودیفایرهای far و much که میتونه استفاده بشه. Number 6. I've never been to Patagonia but my sister
has. چرا has استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه ساختار قبلی ما I have never been بوده، یعنی ساختار have یا has present perfect هست. پس ما اینجا میتونیم از has استفاده کنیم و نه did، چون اینجا فعل گذشته نبوده، حذف کردیم. بحث الیپسیس و سابستیتوشن هست. من هیچ وقت پاتاگونیا نرفتم اما خواهرم رفته. Number 7. I think her latest novel is by far the best book she has written. فکر میکنم آخرین ناول اون خانم، آخرین رمان اون خانم by far میشه گفت به مراتب یا تا کنون بهترین کتابی هست که اون نوشته. با این که کاملا اشتباهه. و number 8. It's only a few or a little more weeks before we go back to the US. ما اسم اون چی هست اینجا؟ week هست که جمع بسته شده weeks، پس قابل شمردن هست و countable. more weeks براش یه مودیفایر میاریم a few. چرا؟ چون a little برای uncountable هست. فقط یه چند هفته بیشتر هستیم قبل از اینکه بخوایم به ایالات متحده برگردیم. پس a few پاسخ ما هست. اما part C. Rewrite the sentences using the bold word. Number 1. I didn't bring sunscreen because the weather forecast said rain. من sunscreen با خودم نیاوردم. sunscreen اینجا منظور کرم هست، کرم ضد آفتاب، به خاطر اینکه the weather forecast پیش بینی آب و هوا گفته بود بارون، یعنی بارندگی هست. حالا میخوایم the reasonش رو بگیم. با reason که در این قسمت در ساختار cleft sentences که گفتیم، اینجا میخوایم این رو بیان کنیم، یعنی به شکل دیگه بگیم و میگیم the reason I didn't bring sunscreen was because the weather forecast said rain. دلیل این که من sunscreen رو نیاوردم این بود که هواشناسی گفت بارونه. و number 2. I spoke to the head of customer service. من با مسئول خدمات مشتریان صحبت کردم. حالا با person میخوایم فرد رو بیاریم و در این cleft sentence بیان بکنیم و میگیم The person I spoke to was the head of customer service. کسی که باهاش صحبت کردم رئیس بخش customer service یا خدمات مشتریان بود. دقت هم داشته باشید که اون حالت falling rising رو داشته باشیم. میایم پایین و بعد میریم بالا. Number 3. I don't like the way my boss blames other people. من این شکلی که رئیسم دیگران رو مقصر میدونه دوست ندارم. خب با what میخوایم بگیم؟ What I don't like about my boss is the way my boss blames other people. اون چی که من در مورد رئیسم دوست ندارم اینه که رئیسم به شکلی دیگران رو مقصر میدونه. این هم rising داره در قسمت دوم در cleft sentence ما. Number 4. I only said that I thought she was making a big mistake. من فقط گفتم که فکر کردم اون داره اشتباه بزرگی میکنه و با all میخوایم بگیم. All I said was حالا با that یا بدون that I thought that she was making a big mistake. تنها چیزی که من گفتم این بود که فکر کردم اون داشته یک اشتباه بزرگ میکرده. All I said was that و یا بدون that I thought that she was making a big mistake. 5. A boy from my school was chosen to carry the Olympic torch. یه پسر از مدرسه من انتخاب شد was chosen to carry که حمل کنه the Olympic torch که مشعل المپیک رو حمل بکنه. میخوایم با it بگیم. It was a boy from my school who was chosen to carry the Olympic torch. حالت falling ما داریم در pronunciation. از ابتدا با صدای بلند و بعد به سمت پایین میایم. میگیم It was a boy from my school who was chosen to carry the Olympic torch. خب میریم برای قسمت بعد vocab. سایت مجموعه زبان ایرانیان. Vocabulary. Write the words for the definitions. Definition های زیر ببینیم. Noun هست. اسم. A thing you use to cut vegetables on. چیزی که شما استفاده میکنید و با اون سبزیجات رو روش میبرید. On در انتها آمده. A thing you use to cut vegetables on. A cutting board. Cutting board. تخته آشپزی هست که روی اون سبزیجات رو خورد میکنید. و number 2. A verb. To cook at a very low heat. با درجه پایین البته با مدت طولانی پختن میشه simmer. و number 3. Verb هست to move something around. For example, a sauce using a spoon. وقتی که یه سس رو با یه قاشق هم میزنید این کار رو بهش میگیم stir. هم زدن. Number 4. Verb to fill. پر کردن. For example, a vegetable with another type of food. یک سبزی رو به عنوان مثال یک پپر رو یا بل پپر و یا حتی چیز دیگه مثل چیکن مثل ترکی رو با چیز دیگه از نوع دیگه غذا پر بکنیم. میگیم stuff. To stuff something. To stuff a chicken. Number 5. Verb هست make liquid as a result of heating. در نتیجه حرارت دادن ماده رو تبدیل به مایع بکنید. این کار میگیم melting. و number 6. Noun
A flow of cool air. یک جریانی از هوای خنک. Wind هست. Noun wind. Number 7. Noun has the row of small bones that are connected together down the middle of your back. Spine هست. در متن درس هم گفتیم ستون مهره ها هستن. Spine. S-P-I-N-E. Number 8. Noun has a building where horses are kept. ساختمانی که در اون اسب‌ها رو نگهداری میکنن. Where horses are kept. ساختار پسیو هست. اینجا ضمیر موصولی داریم و داره مکان رو توصیف میکنه. Stable که در فارسی هم میگیم استبل. گزینه 9 ما adjective of fruit and crops یعنی مربوط میشه به میوه ها یا محصولات کشاورزی. Fully grown and ready to be eaten. کاملا رشد کرده و آماده خوردن باشه. Ripe هست یعنی رسیده. Of fruit یعنی این صفت رو برای محصولات غذایی مثل محصولات میوه و غیره استفاده میکنیم. For example, a ripe apple به این شکل. سیب رسیده. و number 10 noun هست a young cow گفتیم میشه calf. در متن درس هم داشتیم در یونت 10 که calf معنای ساق پا هم میشه. جمعش هم که گفتیم به چه صورتی میشه؟ VES میگیره در انتها. خب بریم برای قسمت B. Complete the sentences with a verb. If you're hungry, there is some pasta left over from yesterday. اگه گرسنته کمی پاستا از غذای دیروز مونده. Left over. You could heat it in the microwave. You could heat it. میتونی اون رو توی مایکروویو بگیری گرمش بکنی. پس heat هست به عنوان فعل. Number 2, to make an omelette, first break 2 eggs into a bowl and then beat them lightly with a fork. برای اینکه یک املت درست بکنی، املت، اول 2 تا تخم مرغ رو بشکن داخل یک کاسه و بعد اونها رو بیت کن به آرامی with a fork با یه چنگال. fork چنگال، knife چاقو و spoon که قاشق هست. بیت گفتیم زدنه. Number 3, ouch, that hurt. I think a wasp just stung me. صدای درد گرفتنش رو میاد میگه و میگه درد گرفت. فکر میکنم که یه واسپ یعنی یه زنبور بزرگی منو نیش زده. Just stung me گذشته فعل sting هست. S-T-I-N-G که گذشته شده S-T-U-N-G. و number 4 relax. آروم باش. Don't take it so seriously. It's not the end of the world. خیلی اینو جدی نگیر. Don't take it so seriously. آخر دنیا که نشده. Number 5. We thought that the painting my grandmother left me was worthless, but it turned out to be a very valuable work by a well-known Mexican painter. ما فکر کردیم که نقاشی که مادر بزرگم برای من گذاشته بود بی ارزش بود. Worthless. بی ارزش بود. اما it turned out یعنی معلوم شد که to be very valuable work که اثری ارزشمند باشه. خیلی ارزشمند. work گفتیم که زمانی جمع بسته میشه یا countable حساب میشه که اثر باشه به معنی کار نباشه. اینجا داریم میگیم a very valuable work یعنی که داریم این work رو countable میشماریم. By a well-known Mexican painter توسط یک نقاش مکزیکی معروف رنگ شده بود. پس but it turned out to be اما معلوم شد که. Number 6. The mouse squeaked loudly when I accidentally stepped on it. Squeaked صدای موش هست. گفتیم اینها از کلماتی هستن از افعالی هستن که onomatopoeic هستن یعنی آوانام هستن. اسمشون از صداشون گرفته شده. و number 7. You'd burn more calories if you did power yoga instead of normal yoga. You would burn more calories. اگه شما به جای یوگای معمولی پاور یوگا رو انجام میدادید کالری بیشتری میسوزوندید. You would و if you did شرطی نوع دوم هست. Number 8. Set yourself a realistic goal and then gradually work toward it. برای خودت یک هدف واقعی درست کن و یا تعیین کن و بعد به تدریج به سمت اون حرکت کن یا کار کن. Toward it. So set yourself a goal or a realistic goal. Part C. Complete the sentence with a word formed from the bold word. Number 1. Animal با active باید بسازیم. Animal activists are trying to get a worldwide ban on experiments involving animals. فعالان حیوانات دارن تلاش میکنن که یک ممنوعیت جهانی رو برای آزمایشاتی که روی حیوانات انجام میشه کسب بکنن. و number 2. The real strength of the movie is its witty dialogue.
قدرت واقعی the real strength اسمش هست. strong گفتیم چی هست؟ adjective. strong man. اما strength nounش هست. پس قدرت واقعی فیلم is its witty dialogue. witty dialogue یعنی دیالوگ های شوخ طبعونش هست. شوخ هست. و number 3 I need to get someone to shorten my new jeans. I'm no good at sewing. من لازمه یکی رو پیدا بکنم که شلوارم رو یا شلوار جینم رو کوتاه بکنه. short adjectiveش هست و shorten verbش میشه کوتاه کردن. من تو کار sewing یعنی تو کار خیاطی یعنی دوختن خوب نیستم. مهارت ندارم. Number 4 The pole vaulter Sergei Bobka was the first man to clear the height of 6 meters. pole vaulter یعنی کسی که پرش با نیزه انجام میده. پول اینجا همون میله‌ای هست که مثل نیزه هست و میپرن باش در ورزش‌های دو میدانی. سرگئی بابکا اسم هست was the first man اولین مردی بود که to clear the height of 6 meters که ارتفاع 6 متری رو میپره با پرش میله‌ای که داشته، پرش نیزه‌ای که داشته. Number 5 I'm not ready to get married just now because I feel it's too big of a commitment. من الان آماده ازدواج کردن نیستم به خاطر اینکه فکر میکنم این یک تعهد خیلی بزرگه. It's too big of a commitment یک ساختاری هست. تعهد خیلی بزرگی هست. Commitment تعهد. Number 6 cover the mousse with whipped cream and then decorate with grated chocolate. موس گفتیم غذایی هست که از ترکیب سفید تخم مرغ و ژله و خامه و غیره به دست میاد. With whipped cream. whipped گفتیم صفتش میشه. چه نوع کریم چه نوع خامه‌ای میشه؟ گفتیم خامه‌ای که زده شده باشه. گفتیم تفاوت whip با بیت چی هست؟ هر دو تا زدن هست. اما بیت یه مقدار میزنید و مخلوط میشه. اما whip You beat until stiff گفتیم که اونقدر بیت میکنید تا stiff بشه. S-T-I-F-F یعنی دیگه سفت میشه. و then decorate اون وقت میایید دکورش میکنید تزیینش میکنید with grated اینجا دوباره adjective grated chocolate شکلات رنده شده با grater میایید اون رو رنده میکنید grated chocolate به دست میارید. البته این 7 و 8 رو هم درست کنید چون number 6 هست در واقع. Number 7 I run the air conditioner in my room nearly all summer but it isn't very economic و یا economical کدوم صحیح است؟ گفتیم من تقریبا همه تابستون ایر کندیشنر یعنی کولر اتاقم رو روشن نگه میدارم. I run یعنی روشن نگه میدارم اما خیلی اقتصادی نیست. میخوام بگیم خیلی به صرفه نیست پس از economical استفاده میکنیم. economic گفتیم به اقتصاد برمیگرده. اگر چیزی به صرفه باشه و هزینه کمتری داشته باشه economical هست. Can you understand this text? Read the article once. What technological advances described in the article have affected sports? Do you know of any others? متن رو با هم میخونیم. این سوال و قسمت B رو با هم انجام خواهیم داد. How is technology affecting sports? فناوری چطور ورزش رو تحت تاثیر داره قرار میده یا داره تغییرش میده؟ Technology plays a major role in sports. It has changed the way athletes perform, the way professional sports are officiated, and the way fans watch the game. فناوری نقش عمده‌ای در ورزش‌ها ایفا می‌کنه. فناوری روش اجرای ورزش‌ها توسط ورزشکاران رو تغییر داده. روش داوری و انجام و اجرای ورزش‌های حرفه‌ای رو تغییر داده و شکلی که طرفداران مسابقات رو تماشا میکنن رو هم تغییر داده. Because athletes are always looking for an edge against the competition, many are taking advantage of the latest trends in technology. به خاطر اینکه ورزشکارها همیشه به دنبال چه چیزی هستن؟ Looking for an edge. Looking for an edge یعنی به دنبال مزیتی بودن، به دنبال advantageی بودن. علیه اون رقابت هستن. Many are taking advantage of. بسیاری از اینها دارن بهره برداری میکنن از چه چیزی؟ The latest trends in technology. از پیشرفت‌های اخیر یا آخرین پیشرفت‌ها و یا چیزهایی که مد داره میشه در فناوری دارن استفاده میبرن. For example, some competitive ice skaters are taking their experience on the ice to the design table.
به عنوان مثال بعضی از آیس اسکیترها، یعنی کسانی که آیس اسکیت میکنن، آیس اسکیترهای رقیب یا کسانی که مسابقه میدن are taking their experience، دارن تجربهشون رو که روی یخ داشتن رو میبرن به design table، میبرن به روی میز طراحی. They have developed a new way to make skates using a process called rapid prototyping using CAD or CAD, computer assisted design. اونها یک روش جدیدی رو دیولپ کردن، توسعه دادن تا make skates، بیان اسکیت هایی بیان بسازن، اون کفش مخصوصشون هست، using a process، با استفاده از فرایندی به نام rapid prototyping. prototyping یعنی نمونه سازی، rapid هم که یعنی سریع، به نام نمونه سازی سریع با استفاده از CAD که میشناسید، طراحی اتوکد هست، computer assisted design هم میشه. This process allows athletes to get a custom pair of boots made in record time and be on the ice with them faster than ever before. این فرایند به این ورزشکاران اجازه میده که to get a custom pair of boots made. custom made در نورث امریکن، آمریکای شمالی، به این معنا میشه یعنی سفارشی. custom made or done to order، آماده شده برای سفارش خاصی. میتونن با این طراحی ها a custom pair of boots بگیرن، یعنی یک جفت بوت سفارشی رو in record time، یعنی very quickly، به سرعت این کفش رو تهیه بکنن to be on the ice، که برگردن روی یخ with them faster than ever before، سریعتر از گذشته. Even more remarkable is a state-of-the-art clothing line that allows athletes to coach themselves. حتی جالب توجه‌تر یا چشمگیرتر این هستش که is a state-of-the-art clothing line. state-of-the-art یعنی پیشرفته ترین. clothing line هم منظور پوشاک هست، انواع پوشاک هست. نوع پوشاک یا پیشرفته ترین نوع پوشاک هست که به ورزشکاران اجازه میده to coach themselves، یعنی خودشون مربی خودشون باشن، یعنی لباس بهشون این کمک رو میکنه. ببینیم چه نوع لباسی هست. Unlike a video or instructional pamphlet, the haptic sports garment senses your every move and lets you know which areas you need to improve. Unlike، برخلاف ویدیوهای آموزشی یا جزوه های آموزشی، پمفلت جزوه هست. The haptic sports garment نوعی لباس هست، اسم تریدش هست. این نوع لباس حس میکنه همه حرکت های شما رو و به شما اجازه میده بدونید که کدوم قسمتی از بدن شما نیاز به improve داره، بهبود بخشیدن داره. The garment uses vibrations to help improve posture, target key muscle groups and even help maintain optimal speeds. این گارمنت یعنی این لباس، این جامه، این لباس از وایبریشن های استفاده میکنه، ویبره ها یا اون لرزش های استفاده میکنه که برای بهبود بخشیدن پاستچر رو در درس گذشته گفتیم، پاسترال اورننس کار کرده بودیم، برای درست قرار گرفتن حالت بدن شما این کار رو انجام میده و تارگت میکنه کی ماسل گروپس، یعنی گروه های ماهیچه‌ای خاص یا مهم رو در نظر میگیره، مورد تارگت خودش قرار میده و even help، و حتی کمک میکنه که سرعت های بهینه رو هم نگهداری بکنه. maintain optimal speeds یعنی اون سرعت های بهینه رو هم نگهداری بکنه و ثابت نگه داشته باشه. Years ago, the instant replay was considered a giant technological leap because for the first time it allowed judges and fans to watch video of a disputed play almost immediately after it happened. سالها پیش instant replay که ریپلی سریع بود، یعنی دوباره فیلم شما میتونستی برگردونیم اون یه تیکه رو ببینیم، was considered محسوب میشد یک technological leap، یک جهش فناوری giant، بزرگ، عظیم، به خاطر اینکه این برای اولین بار به داورها و طرفدارا اجازه میداد ویدیویی از یک بازی disputed play یعنی بحث برانگیز، controversial میتونسته باشه، تقریبا بلافاصله بعد از اینکه اون حرکت اتفاق میافتاد میتونستن ببینن. But there is no longer a need for instant replay with the new RFID tags, radio frequency identification technology, which European rugby teams are experimenting with. اما دیگه با تگ ها یا برچسب های RFID جدید نیازی به instant replay وجود نداره. RFID برای radio frequency identification technology هست، فناوری تشخیص رادیو فرکانسی یا فرکانسی رادیویی هست که تیم های راگبی اروپایی الان دارن با اونا آزمایش میکنن. This amazing micro-location technology can transmit the exact coordinates of the ball and players at an astounding 2,000 times per second.
این فناوری مایکرولوکیشن عجیبه. مایکرولوکیشن یعنی که نقطه رو به صورت ریز مشخص میکنه، مکان رو، پوزیشن رو. can transmit ارسال میتونه بکنه. the exact coordinates یعنی مختصات هم وقتی میگیم یعنی مختصات جغرافیایی که طول و عرض هست. of the ball and players around مختصات توپ و بازیکن‌ها رو در astounding صفت هست عجیب، با سرعت عجیب 2000 بار در ثانیه میتونه ارسال بکنه. It can also be used to calculate movement, speed, accuracy, and even force of impact. It essentially eliminates the guesswork from officiating. همچنین میتونه calculate بکنه، محاسبه بکنه، حرکت رو میتونه محاسبه بکنه. در این راه میشه استفاده کرد برای سرعت، دقت و حتی نیروی برخورد یا قدرت برخورد رو هم بیاد محاسبه بکنه. اساساً این سیستم میتونه حدس هایی که از officiating یعنی داوری و یا نظارت وجود داشته رو بیاد eliminate بکنه، حذف بکنه. The Hawkeye system is an example of successful technology that has been used in professional tennis for several years now. سیستم یا سامانه هاکآی، هاک به معنای شاهین هست، حالا میتونیم بگیم چشم شاهین. is an example of نمونه ای از یا مثالی از successful technology بوده، فناوری موفقی بوده که چندین سال الان در تنیس حرفه‌ای مورد استفاده هست. High-speed cameras mounted around the stadium combined with a 3D or three-dimensional or dimensional model of the tennis court can track the position of the tennis ball in 3D space. دوربین‌های های سپید سرعت بالا که نصب شدن در دور استادیوم با ترکیبی از 3D model of the tennis court، یک برنامه هست از زمین بازی تنیس که به شکل سه بعدی هست، میتونن ترک بکنن، رهگیری بکنن پوزیشن یعنی مکان تنیس بال رو در یک فضای سه بعدی. This not only affects the game itself but also the ability of players to self-analyze at a new level of detail. این سیستم نه تنها خود بازی رو تحت تاثیر قرار میده یا میتونه تغییرش بده، همچنین میتونه توانایی بازیکنان رو برای سلف انالایز کردن، خود ارزیابی کردنشون در سطح جدیدی از جزئیات تغییر بده یا تحت تاثیر قرار بده. Where will technology take us next? فناوری دیگه ما رو به کجا میخواد ببره؟ Will there one day be tiny live cameras and microphones inserted into basketballs, footballs, and baseballs that allow fans to get an even closer view of the action? یه روزی میرسه که دوربین‌های کوچیک لایو و میکروفون‌های کوچیکی در بسکتبال بذارن، یعنی داخل توپ بسکتبال، داخل توپ فوتبال و یا بیسبال بذارن که به تماشاچی‌ها اجازه میده که حتی بتونن از نزدیکتر تصویر رو ببینن یا اون فعالیت گل زدن رو بخوام ببینن. Will we all one day be playing video games with holographic players on a life-size field? آیا یه روزی میرسه که همه ما بتونیم ویدیو گیمزی بازی بکنیم با holographic players، با بازیکنایی که هولوگرافیکه، یعنی هولوگرام داشته باشن و در یک میدان مسابقه بزرگ لایف سایز، یک میدان واقعی مسابقه بخوایم بازی بکنیم. It may all sound far-fetched but the technology is there and it may be on the market sooner than you think. همه اینا ممکنه که far-fetched به نظر برسه. far-fetched یعنی بعید، far-fetched difficult to believe باشه، اما تکنولوژیش موجود هست و ممکنه که زودتر از آن چیزی که فکر بکنید به بازار بیاد. خب قسمت A رو پاسخش رو با هم ببینیم. The article describes a new way to make ice skates called rapid prototyping, a clothing line called the haptic sports garment, RFID tags that transmit the coordinates of the ball and players, and the Hawkeye system that tracks the position of the tennis ball in 3D space. و اما قسمت B, read the article again then mark the sentences true or false. Number 1. Some competitive ice skaters have created new technology for designing skates. True. بعضی از رقابت کنندگان آیس اسکیت روش جدیدی رو برای طراحی اسکیت ها ایجاد کردن. True هست پاسخمون. Number 2. Haptic sports clothing or garment helps athletes improve their performance through instructional videos. از طریق ویدیوهای آموزشی بهشون کمک میکنه. False. The garment uses vibrations to help improve posture, target key muscle groups, and even help maintain optimal speeds.
Number 3, European rugby teams are only using RFID tags to assess games. تیم‌های راگبی اروپایی از RFID دارن استفاده میکنن تا فقط بخوان بازی‌ها رو assess بکنن، ارزیابی بکنن. False. European rugby teams are experimenting with it. دارن با این امتحان میکنن، آزمایش دارن میکنن با این سیستم. 4. Instant play without RFID tags can transmit coordinates of players and the ball at 2000 times per second. خب instant play این کار رو انجام نمیداده. میدونیم instant play و یا replay چیزی دیگه بوده، برنامه دیگه هست. False هست. RFID tags can transmit, not instant replay. Number 5. The Hawkeye system is used to improve players' performances in the games. True. And number 6. Live cameras and microphones are being used today to give fans a more intimate view of the game. آیا امروزه از دوربین‌ها و میکروفون‌های زنده داره استفاده میشه برای اینکه a more intimate view of the game بدن، یعنی از نزدیکتر، همون close معناش میشه. False هست. The writer asks, will there one day be tiny live cameras and microphones inserted into basketballs, footballs and غیره. Part C, choose 5 new words or phrases from the text, check their meaning and pronunciation and try to learn them. خب کلماتی که پیشنهاد بنده هست officiate میتونه باشه, looking for an edge, design table, rapid prototyping و custom made میتونه باشه, state of the art, pamphlet, posture و transmit, disputed, coordinates, astounding و dimensional, holographic, far-fetched میتونه باشه. اگر کلمات دیگه و یا عبارات دیگه هم هست که مد نظرتون هست اضافه کنید، حتما تمرینش رو انجام بدید. Can you understand this interview? Do you ever eat too much? If so, when was the last time? Do you know why you overate? You're going to hear an interview with Dr. Brian Wansink, an expert in food psychology. Then put a check next to the things he says. خب فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم و بعد به حل تمرین میپردازیم. 5.32 What made you eat more of that ice cream than you intended? Why do you always eat too much when you go to a restaurant? If you're like most people, external cues influence how much you eat. External cues به معنای نشانه ها یا عوامل محیطی هستند، یعنی بیرون از بدن شما. اپوزیتش internal هست که نشانه های داخلی میتونن باشن. Which foods you eat, how fast you eat, and more. When people eat mindlessly, they are unaware of the signals and cues that affect their eating. Mindlessly یعنی ناهوشیارانه، با بی‌توجهی. Eating habits. Brian Wansink, author of the book Mindless Eating, has spent a career investigating those cues and why people eat more than they need to, even when they're not hungry. In other words, why do people eat mindlessly? We spoke to Mr. Wansink to find out more. So, Mr. Wansink, why do people overeat? We asked people to think of the last time they could remember overeating. خب overeating رو هم بگیم، حتما مسلط هستید به این کلمه. پیشوندی داره over هست، مثل overwork, overestimate و یا کلمات دیگه که به این شکل با over میان، یعنی چیزی رو بیشتر انجام دادن. overeat یعنی بیش از اندازه غذا خوردن. Then we asked, why did you eat so much? About 12% said, I overate because of something emotional, or I was feeling sad, or I was bored. About 51% said they overate because they were really hungry, and 37% said they overate because the food was so good. خب حتما متوجه شدید که overeat گذشته‌ش هم overate هست و یکسره هم نوشته میشه. دقت داشته باشید به اسپلینگش. So we asked ourselves, what happens if the person is not hungry and the food is terrible? That led to our stale popcorn study. That led گذشته lead هست. That led to our stale popcorn study. این منتهی شد به مطالعه یا تحقیق stale popcorn ما که پاپکورن مونده میشه. stale یعنی غذایی که left over و مدت زیاد مونده باشه. اگه نون باشه for example stale bread باشه یعنی نون بیات، نون مونده. What did you test? We gave people popcorn that was either fresh or 5 days old. On a scale of 1 to 10, people rated the taste of the stale popcorn a 3. It tasted like styrofoam. It tasted like a styrofoam. Styrofoam همون فرمای یونولیت هستن. Styrofoam که برای بسته‌بندی و غیره استفاده میشه. Yuck! Sounds awful. And you gave moviegoers either medium or large bags? Yes. And we gave them to people who had eaten dinner within 20 minutes of arriving at the theater. So we gave them bad food when they weren't hungry, and people ate 34% more from the bigger bag.
If the popcorn was fresh, they ate 45% more from the larger bags. When people left, we said, "Gee, you ate 34% more. Do you think the size of the bag had anything to do with it?" And every one of them said, "No, how could it?" Are big servings the only influence on how much we eat? Are big servings. Serving یعنی پرس یا وعده غذا. For example, a large serving of cake. یعنی یه تیکه بزرگ. منظور اینجا حجم غذا هست. No. Very simple things have a tremendous influence on how much we eat. Tremendous influence. گفتیم tremendous رو با کلمات دیگه ببینید. اینجا یه کالوکیشن دیگه ساخته شده. تأثیر عظیم، شگرف، بزرگ. We gave office workers candy dishes filled with candy every day for a month. The bowls were placed on either their desks or 6 feet from their desks. The bowls were placed. کاسه ها که دشی که در اینجا داره میگه اینجا bowls هست. کاسه ها قرار گرفته شد either on their desk یا روی میزشون or 6 feet from their desk یا در فاصله 6 فوتی از میزشون. We found that a typical office worker would eat about 9 chocolates, which is about 225 calories, if the candy dish was sitting on their desk. But if we moved the candy dish 6 feet away, they ate only 4 chocolates, or about 125 fewer calories a day. Over the course of a year, that would translate into 11 to 12 pounds of extra weight they would gain by having the candy on the desk instead of 6 feet away. We asked the office workers if 6 feet was just too far to walk, but they said, "No, it's just that the 6 feet gave me pause to think. Am I really that hungry?" It's just that 6 feet gave me. این فاصله 6 فوتی به من یه زمانی رو میداد که پاس کنم و فکر بکنم. Am I really that hungry? آیا واقعا انقدر گرسنم هست که برم اونو بخورم؟ And half the time, they said no. Weren't you also able to influence how quickly people ate? Yes. We had people eat lunch sitting across from somebody who was instructed to eat either 50% more slowly or 50% faster than the typical person would eat. We called it forks per minute. Forks per minute یعنی چنگال در دقیقه که واحد خوردن غذا بوده. We found that when someone was paired with someone eating faster, they ended up eating significantly more calories than if they ate alone. And when they were paired with someone eating slower, they ate fewer calories. There's this mimicry effect. There's this mimicry effect. Mimicry یعنی تقلید. اینجا mimicry effect یعنی تأثیر یا اثر تقلید هست. Can't people tell when they're full? Most people say, "Okay, all these little things around me might influence me a little bit, but I know when I'm full. I know when to stop." So we asked ourselves, what happens if your plate never empties? So we brought in these refillable bowls. So we brought in these refillable bowls. Refillable bowls یعنی کاسه هایی که قابل پر شدن مجدد هستن. یعنی کاسه هایی هستن که به منبع اصلی آب یا غذا وصل هستن و از زیر مجددا پر میشن. معمولا برای بعضی از افراد استفاده میشه یا برای بعضی از پت که حیوانات خانگی هستن ظرف آب و اینا رو میذاریم که این خالی نمیشه. همیشه پر میشه وقتی که ازش آب گرفته بشه یا غذا خورده بشه. People couldn't see that the bowls refilled as they ate? Right. And those who unknowingly ate out of the refillable soup bowl ate 73% more soup than others. When we asked them if they were full, they didn't rate themselves as more full than the other group. They'd say, "How can I be full? I have half a bowl of soup left." They relied on external cues? Yeah. They relied on external cues. اونها به نشانه‌های یا عوامل محیطی تکیه کرده بودن. Yes, they kept on eating. So is it possible to make yourself less mindless? That is, to think about what you're eating and therefore make better choices and not overeat? This whole idea that you can prevent mindless eating with the power of your mind is completely wrong. What we need to do is to set up our environment, whether at our home or work, so that we mindlessly eat less, rather than just continue to overeat. What changes should we make? The key is to simply rearrange or re-engineer our environment so we mindlessly eat less and enjoy it more. For example, if you eat more from a large container or plate, get a smaller one instead. If a nearby candy dish on your desk leads you to eat twice as many candies, and it does, move it 6 feet away. Small changes in your environment can make a big difference, even though you won't notice a big change in your diet. خب قسمت‌های پایین هم که باید ببینیم که کدومی که از اینها رو اشاره کرده. آقای وانسنک پاسخ رو براتون قرار میدیم. The largest number of respondents
شماره 1 هست said they overate because they were hungry. overate در کتابتون رو حتما صحیح کنید. این قسمتی که overate رو جدا کردن از هم دیگه اشتباه هست، ایراد تایپی داره. و number 2 هم میتونه when people were given bad popcorn که bad popcorn گفتیم همون stale هست، مونده. and they weren't hungry they ate more from the bigger bag. و گزینه بعدیمون هم simple things like the placement of food can affect the way people eat. مکان قرار گرفتن غذا هم خیلی مهم هست. و گزینه آخرمون هم when a person eats with someone who's a fast eater they are more likely to consume more calories than if they ate alone. خب گزینه ها هم که اینجا گذاشتیم میتونید پاز کنید و استفاده کنید. بریم برای قسمت C. Part C. Do you know anyone who eats mindlessly? That is, without paying attention to how much they are eating. Can you identify any cues that cause them to eat that way? خب cue که در مورد صحبت کردیم، گفتیم اون نشانه ها عوامل هستن. external cue و یا internal cue میتونید براشون پیدا کنید که چرا به این شکل اینها mindlessly یعنی بی‌توجه یا با بی‌توجهی اینقدر غذا میخورن. اینها رو پیدا کنید.